journey with us. You have been moving with each of these gentlemen wherever they have been, where they have been beaten, tear gassed, where they have lost some of the people on their campaign trail. Many of the members of their campaign trails are in jail, but you have been with us every step of the way. So I want to appreciate you, want to appreciate the general public out there that has embraced the forces of change and showed that they are interested in change. And so they are going to be addressing us on these matters. I just invite my colleague, Honorable Mwiru, to make one or two communications as we open up, and then we'll invite our principals. Thank you so much, my brother, Honorable John Senyenyi. I will just associate myself with what he has said, and in the interest of time, let's move straight away to inviting our colleagues. Thank you. You can tell he's a lawyer. They usually in court say, I have nothing useful to add. So without further ado, we'll begin from the extreme right. Let's invite POA, the Honorable Patrick Oboy Amuriat from the Forum for Democratic Change to address us. You're welcome, sir. Do I need this? Thank you very much, members. My colleague, General Gregory Mugisha Muntu from the Alliance for National Transformation, my colleague, the Honorable Robert Sentamu Chabulani of the National Unity Platform, or Elder Dr. Besigye, all of the members of the press, distinguished, invited ladies and gentlemen. My name is Patrick Oboy Amuriat of the Forum for Democratic Change. Before I make substantive remarks, I would like to say that the Forum for Democratic Change is very much in the presidential contest, and speculations of myself allying with General Tumukunde are just mere speculations, and I think should not be taken seriously. We have been on the campaign trail for over 60 days now. We will actually be making 65 days campaigning. And so today, when we come to the close of this particular exercise, much of the attention wants to be given to the actual voting day. There is no need to emphasize the kind of torture that all the candidates have endured during the campaign trail on account of the militarization of politics in this country that has been building up over time. It didn't start yesterday in this election. It's been there ever since Mr. MUseveni organized an election. And so this should not come as a surprise, but also we need to get interested in the fact that the scale of militarization has just increased this time. There's been a recruitment of makeshift force under the police force. There has been infiltration of the police force by all sorts of security organizations intended to cause fear, not only to the candidates, but also to the entire population. Needless to say that there's been wanton killings that we've experienced around Kampala and the other parts of the country. Many of our comrades in the struggle continue to languish in prisons. But the message that Mr. MUseveni wants to pass across
to Ugandans is that there may not. And I think this is something that should be the gist of our address to the media this morning. Fellow Ugandans, I would like to speak to you at this point. Casting a vote to elect your leaders is your democratic right. Turning up to a polling station is your democratic duty. And so my call this morning to all fellow Ugandans of voting age and registered to do so is for them to turn up in their numbers like never before as a way to disapprove the dictator and to ensure that we have a new political order in this country. Casting a vote by itself is an expression of your desire to have a leader elected to lead you for the next 5 years under our Constitution. I would like to say to our electorate that without determining the kind of leader that you want to lead you in the next 5 years, you would have failed in your democratic duty. Secondly, casting a vote by itself alone is not a panacea for the person you prefer, your preferred candidate, to be elected. And therefore, I would like to call on fellow Ugandans to turn up again and stand very strong in the protection of their democratic right by turning what would be a mere piece of paper to something that can be of a consequence to the kind of governance they are going to go through during this particular period. Voter protection, therefore, is paramount, and in doing this, we come together, and I associate with my colleagues, the President from the Alliance for National Transformation, my good friend General Mutu, and former colleague in the FDC, and my brother, the Honorable Robert Chagulanyi Sentamu, from the National Unity Platform, in a joint effort to first of all ensuring that our voters come out to vote. Ugandans have been calling on some kind of unity. Today, you can see that we are united in this struggle. I know that many have always thought that we should, have joint candidates, but there are different ways to unite, and this is the first step in ensuring that we unite in calling on Ugandans to come and vote and also protect their votes. I would like to sound a serious warning to the Electoral Commission. The so-called Independent Electoral Commission has a constitutional duty to organize a free, fair, and credible election, without which they are just merely a useless organization. In creating a free environment, I would not have expected the chairman of the Electoral Commission, Justice Byabakama, to dissuade our voters from keeping in the polling station, because that is our line of defense. And we draw this line of defense from our own experience as a forum for democratic change. That fellow citizens, go vote. There is nothing in the law anywhere written that stops you from staying within the precincts of the polling station
to ensure that your vote is protected. And so really my call is for Ugandans to ignore what the Electoral Commission has pronounced very recently, warning Ugandans from staying within the polling station. Please do stay at the polling station, of course, observing the standard operating procedures. Find your mask wherever it is, wear it. Probably if you can afford, carry a sanitizer along with you, so that this is not used and as an excuse against anybody or all of you. I also would like to say to Ugandans that there are machinations that are now taking place. These machinations by the NRM and Mr. Museveni himself, who wants to enjoy longevity of his regime beyond 35 years. There is heavy deployment across the country of the military. As far as the law is concerned, there is a very maximum amount actually, of police personnel that need to be deployed at the polling station. It would be counterproductive for anybody, including Mr. Museveni, to think he would use the army against unarmed civilians who are just going about their democratic duty. And so my clarion call to all Ugandans is, take the military and the police as institutions that are meant to defend you and not to torment you. Stand up against any kind of intimidation, because this is your country and there is no other country other than this that you are a citizen to. We are also very concerned as the Forum for Democratic Change about the dispatch of materials to the various polling areas. So far, ballot papers have gone out. No, so this is the claim. But I am particularly concerned about a very, very important element, and that is the absence of the serial numbers that ballot papers going to particular polling stations are assigned. This is important, and I think the regime and the Electoral Commission needs to know that we are awake to the fact that in previous elections, rigging has taken place using that kind of gap that is created by the Electoral Commission. So we want to demand, and I believe I'm enjoying with my colleagues here, that serial numbers for all ballot papers going to particular polling stations be issued immediately. Finally, from my part, is that our victory, wherever it is going to go, between the three of us, has to be secured. And this is going to guarantee that the victories that we've registered in the past, from the time of our inception as a party, those victories are reclaimed. So, fellow citizens, do not just lie low as Mr. Museveni and his apparatus that have mastered the art of rigging take away your victory and your desire to have change coming to this country. As I conclude, I want to address Mr. Museveni to think about this nation more than his own individual selfish interest. Many times we've seen selfishness exhibited, even in the campaign, where our hands have been held behind, and yet Mr. Museveni moves freely
wherever he wants to go. Many of our people, including candidates, have been incarcerated, tear gassed, gone through harsh treatment, while MUseveni has a free ride in every part of the country that he's campaigning. Think about the nation of Uganda, more than your own personal selfish interest. If this election is not run well, the whole process is going to be a recipe for a chaotic Uganda. At the moment, Ugandans have been pushed very, very close to the wall. And I think their only defense is to use their democratic rights under Article 3 of the Constitution to stand up against those who choose to violate the Constitution, who choose to abrogate it, who choose to alter it or rewrite it. And this Article 3 is a command to every citizen of this country. And this command, my fellow citizens, must be taken seriously, because MUseveni is just one against 45 million Ugandans. So his selfish interest should not go above the interest of this nation. I thank you very much, members of the press and my colleagues, whom we in the Forum for Democratic Change now associate with, in going out to gather votes, the details of which are going to be thrashed out by our secretariat. But this, my presence today here, confirms the fact that we are going to cooperate in those key areas of electoral, of calling on voters to come out, protection of our votes, associating with the nitty-gritty that goes on in the polling stations, voicing out in communality what we intend our people to do, and there will be further communication to this effect. Thank you very much. God bless you. And I say this for God and my country, one Uganda, one people. Thank you, Honorable Patrick Boy Amriat, the candidate for Forum for Democratic Change. I will now take this honor to invite General Gregory Bishamuntu to address the press. Colleagues, Honorable Patrick Amoya, the President of Forum for Democratic Change, Honorable Robert Chagrani, the President of NUP. I take this opportunity to speak to fellow Ugandans. Politics is at the center of our day-to-day lives. When politics goes wrong, everything else gets negatively affected. We've been unfortunate as a country. In the last 58 years, we've never had any peaceful change. Our deepest desire, even as we participate in this electoral process, is to have an opportunity as a country for once to see change through peaceful means, through an election. We've got an incumbent that is almost doing everything, putting all the plans to hang on to power. For the last 60 days or so, we've gone around the country, talking to our people, encouraging them to participate in this process. And in this collaborative effort, our desire still is to appeal to the Ugandan people to turn up in large numbers, because the regime has been doing a number of things
basically to discourage people from voting, because they know it is to their advantage when there is a low voter turnout. We as the forces of change recognize that the higher the numbers of the Ugandan people who come out and vote, the higher the possibility of putting off peaceful change for the first time through an electoral process. We recognize the problems that are within the environment in which we operate. At the time, any incumbent who desires to hang on to power, they always use force, as they've done. They've manipulated the electoral process. The Electoral Commission has noticed the pressures which are exerted onto it, the use of money and all other things that they are doing. So first, whatever you see as the Ugandan people, let not all the problems that you notice discourage you from going into that polling station and voting for change. That's the purpose that we believe us coming together, that can communicate to you, the Ugandan people, that it is our responsibility to do everything humanly possible to put off peaceful change through an electoral process. Two, we are arranging to have a meeting with the Electoral Commission to impress it upon them that the number of pronouncements that they are making which are outside the law need to be rectified. One, for them to say that people should not appear on polling stations with cameras or phones. We need to have a transparent election. And for us as candidates, for us to be able to gather evidence in areas where at times our agents may be pulled off the polling stations, we need to capture those moments. It's good for us, it's good even for the Electoral Commission. Two, the pronouncement that people should not stay on the polling station. That's outside the law. The law talks about staying 100 meters away from the polling station. The only thing they need to do in that regard is to encourage people to social distance and to have masks. But for people staying on polling stations is within the law. We're also working together. We're going to communicate to our different agents and leaders at the different levels to collaborate in vote protection. The mechanisms of which will be worked out by our technical people. Thursday is critical. We believe there can be change through an electoral process. It takes two to tango. We notice there is panic and a state of paranoia within the regime. The situation is more complicated now than ever before. Hoping that they can recognize that we are 45 million people, a country that has got a population that is growing very fast. 25 years are going to hit 100 million. One hopes that sense can sink into the minds of those who intend to hang on to power, that there is a future. But only if they remain responsible and do not continue being reckless as they have so far been, it will be good for all of us. For us in the opposition, for them who are in power, even when they lose power, that won't be the end of the world. We need this country to remain together. We will play our part. We call upon those who are in government to play their part too. And we ask the Ugandan people to stand firm. It is our country. We're trying to shape our future. The individuals who are reckless, who are driven by greed, they should not hang on to them. So we therefore need to stand together to ensure that we shape a better future for our country. Lastly, one of the issues brought up by my colleague, Honorable Patrick Boboy, we have received files, part of which there needed to be
within the parking list that specifies serial numbers. The serial numbers specific to the polling stations where the ballots go. We have not received that yet. The meeting that we seek to have with the Electoral Commission, we hope by that time they will have rectified that anomaly. It is something that we intend to keep pushing. Otherwise, the Electoral Commission will simply be participating in the schemes which are ongoing, quite a number of them. We won't be giving details on the number of things that we know the regime intends to take. We would like to urge the Electoral Commission, the chairperson, the commissioners, be firm, be bold, which they haven't exhibited so far. But it's not too late. They stand between a peaceful situation and possible problems that none of us desires to get into. They are there in the middle. If they stand firm and are bold, the law is with them, the country will also be with them. We would like to urge the Electoral Commission, don't bow to pressure. The lives of people, 45 million people, there's a future to look at, to shape, to stabilize. Keep thinking about that until Thursday, and we hope that you'll do the right thing. May God bless you all. Thank you, General Muntu, for those remarks. Very critical. We need to stand together to make this happen. Let's now invite from the National Unity Platform, the Honorable Chagulanyi Sentamu Robert. You're welcome, sir. Thank you very much, Comrade Joven, Comrade Mwero. My colleagues, the Honorable Patrick Oboy Amuriat, President of the Forum for Democratic Change, General Gregory Mujishamuntu, President of the Alliance for National Transformation, our elder, Dr. Kizza Besigye. Ladies and gentlemen, I salute you this morning. I want to associate myself with the communications of my colleagues, the Honorable Amuriat and General Montu, and to further mention that we cannot take so much time overemphasizing on the impunity and lawlessness that we have had to stand the last 2 months. As you all know, ladies and gentlemen, standing against General MUseveni is a more dangerous crime than any crime we know here in Uganda. As we stand here today, abductions are ongoing, killings are ongoing, and arrests are ongoing. Just my entire team was arrested in Kalangala. Only 46 were released. More than 100 continue to languish in prisons. Many arrests are ongoing. Last night, there were raids on more of my team members and some of the leaders of the National Unity Platform. Mr. Rule David Wanika, also known as Selector Devi, was raided by the military. His doors broken and he was taken away. Nobody knows where he is. Last night, one of our team members, my driver sometimes and works mainly as a mechanic, one Katerega, was shot by the military and he passed away this morning. And again this morning, my house was raided. 2 of my gardeners were taken away and my security guard was beaten very, very badly. That is what we have to deal with, ladies and gentlemen. But while this is ongoing, the Electoral Commission is silent. We have reported numerous times to the Electoral Commission. We've informed them that even the polling agents that we sent
out there, even the coordinators that have been identifying and recruiting polling agents are being rounded up and arrested and charged with recruiting rebels. That is the election under General Museveni. The Electoral Commission has been conspicuously silent and continues to be silent even when we raise these complaints, both physically and in writing. The only time the Electoral Commission has come up is to actually castigate the victims, us. The Electoral Commission recently continued to expose its bias by stopping me from further campaign. And indeed, I've not been able to campaign for the last 5 days because the Electoral Commission said I had to sign an illegal memorandum of understanding with them. That is where we are. We know that all this is being done to intimidate and discourage people. We know that by deploying the military and police in all places, by arresting our members, by arresting people indiscriminately, the regime is trying to discourage Ugandans from turning up in large numbers and vote. So I will not dwell on the challenges that we are facing. Let me go straight to the message that all of us, as the forces of change, seek to communicate to you this morning. We are raising our voice in unison and agreeing that indeed it is time for Uganda to have change. We are therefore adding our voices together to call upon all of you fellow Ugandans to turn up in large numbers and vote. By now, all voters have made up their mind. By now, we know all voters know who they want to vote for. But most importantly, we are convinced that all voters in Uganda would want a better Uganda, a peacefully changing Uganda. Therefore, we call upon all of you fellow Ugandans to turn up and vote. Please communicate this message to everybody you know and help those that cannot carry themselves to the polling station, the old and the weak and the ill. Help them to be able to assert their voices. And besides voting, we continue to call upon you to be vigilant and protect the vote. Stay there. There's nothing in the law you will be breaking by staying on the polling station. We've continuously advised fellow Ugandans to always wear face masks and observe social distance. But this is one day that we believe is going to change the destiny of this, our country. So we encourage all the voters to turn up and vote and stay there and guard the vote. Do not be discouraged by the illegal pronouncements of MUseveni and the military and other security forces. I've said it before and I'm saying it again that MUseveni is a civil servant. The Electoral Commission and all the leadership of the Electoral Commission, those are servants of the people. They are not bosses. They are under the law. They are governed by the law, the same law that governs everybody else in Uganda. And we are telling you that you will not be breaking the law when you stand and watch your vote. We know that General Museveni prides himself in vote rigging. But again, it has been our call for we, the leaders, and for the people of Uganda to unite. We are convinced that the people of Uganda are going to be united. And we are here to demonstrate our unity. So we encourage all of you, ladies and gentlemen, turn up in large numbers. Encourage every voter you know to turn up and vote. Don't say, we are so many voters, even if I don't come. No. The future of Uganda needs every single vote. It is your individual vote that is going to change the future of this country. And be there and watch the election. Be there and watch the process. We've also been encouraging you, and we will continue to encourage you, ladies and gentlemen, to use your phones, to use your cameras. We had Mr. Byabakama discouraging people from using phones. We are glad that he,
capitulated. We are glad that the Electoral Commission came up with a statement and making it clear that it is okay for people to use their phones. It was indeed okay then, just like it is okay now. So please use your phones. Your phone is a very powerful weapon. That camera that you have on your phone, please use it. Use it most importantly to record that particular moment when the presiding officer is declaring the results on the polling station. We need every kind of evidence. Now, ladies and gentlemen, I also want to take this opportunity to encourage those that have gotten the application that the National Unity Platform revealed recently, the YouVote application. Although we are still getting challenges to have our people access it through Google Play Store, we are making every effort to share it, to share the link. And those out there that can continue sharing the link, please share that link. There's a section where only the certified, the official agents can send in the declaration forms and the results, and there's also a section for the general public. And I also want to remind you that by law, the Electoral Commission is required to pin a copy of the declaration of result form on every polling station. So fellow Ugandans, it is our national responsibility. It's a responsibility of every citizen of Uganda. Not just we the leaders, not just the political party leaders, not just the presidential candidates and all other candidates. It's a responsibility of all of us. We've been calling upon you to take this upon yourselves. Let us do this as a nation. We are united as the forces of change in calling upon you to turn up and vote, in guarding and protecting the vote, but we continue to appeal to fellow Ugandans to do the same, ladies and gentlemen. Finally, I want to send a message to the Electoral Commission, Mr. Ryabakama and the team. You have studied our history. You know what a bad election has done to this country. So we call upon you to reflect on what you are doing. We call upon you to remember that the lives of 45 million people are in your hands, are on your shoulders. So it is important that you respect the voices of the people of Uganda. If you mismanage this election, it will be upon you forever. So kindly remember that and be warned that the people of Uganda are not going to accept any illegality any further. The people of Uganda are not going to accept any alteration of their voice. To the men and women in uniform, the police officers, the soldiers, and all other security agencies, the majority of you are young people, and you have a very long future ahead of you. I call upon you to study how dictators have used young men and women in uniform, and how they have fallen, leaving these young men and women to answer individually. You have been and you continue to be used to abuse the rights of the people of Uganda with impunity. But I want you to remember that according to the human rights law, you will individually be answerable for all the human rights abuses. And again, I call upon you, brothers and sisters, don't be used to mess up your country. Don't be used to murder your own people. You cannot finish Ugandans. But again, you will not be proud of yourself. I thank you. And finally, to the people of Uganda, please stand up and vote. We can only offer leadership, but you are the true masters. We, the leaders, are servants. You are the true masters. Take your destiny in your hand. Turn up on Thursday, just a few hours from now, and cast your vote
It is going to be a revolutionary election. Let this be a protest vote. General MUseveni prides himself in violence. He has always been pushing us to the violent line so that he can respond to us with violence. We are non-violent and we continue to advocate and preach non-violence, but be assertive. Turn up and vote. Make this be a protest vote. I thank you, and I don't know if I have to speak this in Uganda. I was about to ask Honorable Amoria to translate for me. Mwebale nnyo basebo ne banyabo. Njagala okussa ekitiibwa mu Honorable Amoriat, Honorable General Muntu, Dr. Besigye ne bakulembeze bannange. Mu dakiika ntono nnyo kanfunze bino mu Luganda tusobole okuvaawo wano. Okugoberera nga muze mulaba obumenyi bw'amateeka n'effujjo erikolebwa nga likolebwa ku biragiro bya President MUseveni ne gavumenti ye, okutta abantu, okuwamba abantu, okusiba abantu, balumba abantu baffe ne babakwata. Ekiro ekyakeseza olwaleero balumbye mukulembeze munnaffe Lule David Wanika gwemanyi nga Selector David ne bamenya ennyumba ye ne bamutwala ab'amagye tetumanyi gyali. Amakya ga leero balumbye amaka gange ne batwala abakozi bange babiri ne omusirikale wange akume waka ne bamukuba bubi nnyo tebatubulidde ensonga. Olunaku lwajjo amagye galumbye abamu ku baana be tukola nabo, omulenzi abadde ng'avuga emu ku motoka zaffe era amakanika waffe ne bamukuba amasasi we bayita Katerega era omuyakya ga leero afudde. Bino byonna bibaddewo nga akakiiko k'ebyokulonda tekalina kye koogera wabula okwegatta kwabo abamenyi b'amateeka era nga bwe mumanyi nange kannemesa okukola kampeyini ne guno gwaka. Bino tumanyi ntwadde babikola kumalamu bantu b'amaanyi na balemesa kugenda kulonda. Obubaka bwe twagala obbawa mu bufunze kwe kubasaba mwenna bannayuganda muveeyo mu bungi mulonde. Tubasaba muveeyo mulonde kati yemwe ansa. Tusobodde okukola kye tusobodde okukola naye ffe ng'abakulembeze tuli baweereza bammwe yemwe babboosi. Guno omulundi tubasaba muveeyo mu bungi basebo ne bannyabo mulonde. Ensonga ey'okubiri, bwe mumala okulonda musigalewo mukume akalulu kammwe. Mujje nga mwambadde face mask. Bwe mumala okulonda mukumewo mutekewo amabanga mukume social distance. Tekina teeka temulina teeka limujja kubanga mumenye okuuma akalulu kammwe. Tubasaba mukozese kamera zammwe, mukozese essimu zammwe. Tumanyi nti gavumenti ya Mwami Museveni eteekateeka kujjako internet, kujjako network n'ebirala. Naye tubasaba mukozese amasimu gammwe, mukozese kamera zammwe. Naddala awo we balangira ebivudde mu kulonda mufirimingewo nnyo, tujja kwetaaga evidence eyo era tujja kubategeeza enamba ku mujja okusindika obwo bu video nga balangirira ebivudde mu kulonda. Tulina app gye twakola tujja kuba tukibanyonyolako gye bujja. Naye tubasaba abasebo ne bannyabo muveeyo mu bungi mulonde ate mukuume akalulu kammwe. Kyasanyu nti akakiiko k'ebyokulonda wadde kasooka kugaana abantu kukozesa kamera naye nako kalabye nti kya buswavu ate kya bumenyi bw'amateeka era ne kavaayo ne kalangirira timuli baddembe okukozesa essimu zammwe ne kamera zammwe. Tubasaba mukozese essimu zammwe, mukozese kamera zammwe. Tulina ba agency baffe abagenda okubeerayo okukuuma akalulu. Naye nammwe tubasaba Abannayuganda mukyenyigiremu temukitulekera. Amateeka gagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kalina okuteekawo declaration form oba form eraga ebivudde mu kulonda ku buli polling station. Tubasaba eyo form mugitunuulire, mugikube ebifaananyi era mubisindike ku eyo app gye bayita YouVote tusobole okuba nga tukuŋŋaanya mu buli kitundu ebivudde mu kulonda. Ngamaliriza njagala okusindika obubaka eri akakiiko k'ebyokulonda eri mwambi abakama ne bakola nabo. Mumanyi okubba obululu gye kwatuusaako ensi yaffe emyaka gy'ekinaana. N'olw'ensonga eyo tukutuusaako okulabula ssebo n'akakiiko konna nti obulamu bw'Abannayuganda miliyoni 45 musasi. Obulamu bw'Abannayuganda miliyoni 45 buli ku bibegabega byo. Era omulimu gw'olina toliiwaawo nga boosi waliwo wabula oliwo ng'omuweereza wa Uganda. Kikakatako okola ekituufu oleme kwejjusa n'abaana n'abazzukulu bo baleme kwejjusa ku lwa Uganda. Maliriza nga nsindika obubaka eri baganda baffe mwenna abali mu bitongole ebikuumaddembe, amagye ne poliisi.
kibakakatako okujjukira nti bano bannakyemalira bo bakozesa abasirikale ate abavubuka abato naye bwe baba bagenda baleka abo abavubuka abato abali mu magye ne poliisi nga balina okuddamu olw'ebikolobero bye bakoze ku bannayuganda oba ku bantu b'ensi ezo. So mbalabula nammwe nti mulina obulamu obw'omumaaso buwanvu nnyo, tubasaba mu bukozese muwe bannayuganda n'eddembe lyabwe ekitiibwa musobole okweyagalira mulimu gwammwe. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo okutuwuliriza ku lwa Katonda n'ensi yaabwe. Thank you so much. Thank you so much, Honorable Robert Chagulanyi. We have our elder here and one of the devotional leaders, Dr. Kiza Besigye. We invite him to make a statement. Dr. Besigye, you are welcome. Very good morning, ladies and gentlemen of the media, our esteemed presidential candidates, united and seated before us. Ladies and gentlemen, I guess I was invited maybe so that recognize that I was here, because as you know, this is really, they are the message for this morning, and I think the message has been delivered in its fullest measure. Let me use the opportunity given to me, first of all, to really congratulate these brave gentlemen that have over the last 60 days done everything humanly possible to reach out to all the people of our country. First of all, the campaign time was incredibly short. Uganda is divided into 146 districts. Those are the local governments. So they had 60 days to traverse 146 local governments. 351, I think, electoral constituencies in 60 days. Funny enough, those who are campaigning in one parish to become councillors of a parish have about 6 months to campaign. Those to campaign in over 60,000 parishes have only 60 days. And this is by design. As you know, the law and our constitution provides that this electoral process, especially the presidential electoral process, lasts more than a year. And a year before campaigns, any aspirant to become a presidential candidate has freedom to consult widely in the country so that that candidate can make up his or her mind as to whether to become a candidate, and indeed, if one decides to become a candidate, to be fully seized of the situation in the country that he or she wants to offer leadership for, and indeed to be able to construct the relevant policies on which to campaign. None of these gentlemen had that opportunity, and this was not about COVID. This was well before COVID came. That right that they have to consult within the country about their candidature was never allowed. They indeed sought the
electoral commission's intervention to make sure that they consult. The electoral commission said, yes, you go and consult, but they never left their homes. Especially the Honorable Kyagulanyi tried, I think on a number of occasions, totally unsuccessful. It would end up in a pain. And all of them are becoming candidates for the first time, which would make it absolutely necessary for that consultation to have taken place. It wasn't. And so I really want to congratulate them that in spite of the untold obstacles and believable obstacles that have been erected along their paths of expressing their readiness to offer leadership, they have weathered all those storms up to the end of this campaign. The terror that has been meted out on these candidates is frankly unprecedented. I have been a candidate 4 times. And, well, I have seen many moments of deja vu, where I have been before. But there were also moments that I hadn't experienced in the previous election. So the violence, terror, it seems to be scaled up every coming election. And that is, I believe, not surprising, because the lower the support of the regime goes, the more they repress it with repression and violence. So this election has witnessed untold violence. This was not about COVID. Make no mistake about this, because the regime is not worried about COVID at all, actually. If you go downtown and see how people are gathered in markets and in all kinds of crowds that are milling around town, uninterfered with and regulated, you know that this is not about COVID. Indeed, even during this very campaign, the crowds of those associated with the regime were never interfered with. It was only an attempt to stopping these gentlemen to get and the other candidates who are not here, to get to the voters and to pass on their message. So really, I congratulate all of you upon this heroic exercise that you are emerging through. We've seen in this particular election a presidential candidate having to campaign putting on a flak jacket, and helmets. If Mr. Museveni stays in office by the next election, one of the prerequisites to be a presidential candidate will be to certainly procure some kind of an armored trucks from which you can pull out your head in a bulletproof helmet to be able to say anything. It gets worse and worse by the day. So really, I congratulate all of you, and I would like to certainly water down the message that has already been effectively delivered about the need for this togetherness. The need for this togetherness to fight for people's will to be respected. That is what this is about. And don't forget, Ugandans, that Mr. Museveni must win 50% of the vote plus 1 to be declared a winner. In other words, more than half of all valid votes cast must be in the name of Mr. Museveni for him to be declared a winner. So it doesn't matter whom you vote for.
provided you guard the vote, so that Mr. Museveni does not have 50% of voters casting a vote in his favor. He will be out of office. And if he wants to stick, that is also what our togetherness is here for, to make sure that any unconstitutional extension of his mandate is stopped. We must do everything within our power to stop any unconstitutional extension of his office. So some people sometimes tend to get discouraged when they see the forces of change not presenting one person, but that is not the most critical thing, because it is the other one who must win 50%. And so regardless of this, and that's the wonderful thing about togetherness, because if Mr. Museveni failed to win 50%, it means immediately all these would rally behind whoever has the highest vote and into a second round of voting. So everybody should really cast their vote, protect it to the extent possible. And I told you that part of what has concerned me in this campaign is on that side of how we can protect these things and see that our constitution is respected. So thank you very much. Niliombwa labda ni jaribu kueleza kwa ufupi ujumbe wa leo. Kwanza, sina utaalamu wa kutosha kuzungumza Kiswahili. Hapa nchini kwetu Uganda hakuna mtu yeyote ambaye anafundishwa kuongea Kiswahili. Tunajifundisha sisi wenyewe. Wagombea urais hawa watatu, mmoja ni mgombea wa urais kutoka chama cha Forum for Democratic Change FDC, Mheshimiwa Patrick Oboi Amuriat. Mgombea wa pili hapa ni Jamadari Gregory Mugisha Muntu, ambaye ni mgombea wa chama cha Alliance for National Transformation ANT, na mgombea wa tatu ni Mheshimiwa Robert Chagulanyi Sentamu, ambaye anaongoza chama cha National Unity Platform NUP, na wamekuja pamoja hapa hasa kwa kutoa ujumbe unapoanguka kwa sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni kuonyesha umoja wao, kwamba wamekubaliana, ati ingawa wote ni wagombea, wamekubaliana kushikana mkononi na kuona kwamba kwanza wanatoa mwito kwa wananchi wote wawe tayari kupiga kura na kutoka nyumbani siku ya 14 mwezi huu, na ndiyo siku ya Alhamisi wiki hii, Thursday, kwamba kila mmoja awajibika, aonyeshe uwajibu wake kuona kwamba anaenda kupiga kura.
Hiyo ndiyo muhimu sana wa kwanza. Huwezi kusema unataka mabadiliko bila kujitolea kuonyesha kwamba unataka mabadiliko. Kwa hivyo basi, kila mmoja ambaye hasa anataka mabadiliko nchini mwetu hapa awajibike kuona kwamba siku ya Alhamisi anaenda mahali anapigia kura na kupiga kura yake. Na tunajua vile wametangaza kwa urefu hatua zinazochukuliwa na serikali kutesha watu na kuona kwamba watu hawaende kuhudhuria. Mwito wa candidates wetu ni kwamba hayo ni majaribio ya kuona kwamba msipoende kupiga kura wanapata ushindi. Kwa hivyo hakikisha kwamba kila moja unaenda kupiga kura yake. Ujumbe wa pili ni kwamba vile kutokana na historia yetu kura zinaibwa. Watu wamekuwa wanapiga kura wakati wa uchaguzi wote, watu wanapiga kura, lakini kura zao hazifaidiki. Na tofauti na uchaguzi wa nyuma, tunataka kila mmoja aweke bidii iwezekanavyo kuona kwamba hakuna mwenye ataiba kura hii. Hivyo basi, kisha piga kura yako, hakikisha kwamba unabakia pale pale. Sheria na kuruhusu kupiga kura na kubakia. Tume la uchaguzi la hakimu ya mahakama limekuwa linatoa tangazo ambazo ziko kinyume cha sheria kwamba huruhusiwe kubaki kwa kituo cha kupiga kura. Hiyo ni kinyume cha sheria kabisa. Sheria inaruhusu mpiga kura yeyote kupiga kura na kubakia pale pale, ila tu hakikisha kwamba unafanya matakio ya afya. Na matakio ya afya ni mawili makubwa. Kwanza, weka maski yako. Ukienda kwa kupiga kura, hakikisha unavaa maski yako, enda naye. Pili, peana nafasi hasa isiyo chini ya mita 2. Peana nafasi. Hizo ndizo matakwa ya afya. Kishatimiza matakwa hayo, unakubalika kukaa kwa kituo cha kupiga kura. So, piga kura, hakikisha hakuna mtu ananyang'anya kura yetu. Vote, protect your vote. Ndiyo message hasa muhimu sana iliyotoka kwa candidates hawa watatu, na wamefanya mpango maalum wa kuona kwamba wanafanya pamoja shughuli zote za kuimarisha ulinzi wa kura. Wameweka kamati ya kufanya pamoja na kufanya shughuli zile zote
za kuimarisha kura zetu. Kwa hivyo kila mwananchi vile afanye anavyotakiwa. Asante sana. Uganda. Uganda was already Okay. Asante sana Baba Mheshimiwa Daktari Kizza Besigye. Okay, I don't know if there's any questions. We can take 2 or so questions. Is there any question from the media? Okay, Derek has a question. We request that the questions really stick to the subject matter for today. Yes, Derek. One question. We've had opposition candidates make mention during their campaigns saying that they are aware that the vote has already been rigged. And here you are calling upon Ugandans to come in large numbers, protect the vote, but also vote. My question is, what's the plan after the vote in case it doesn't come your way? Okay. Yes, sir. So this regime has often been accused of staying in power by dividing and ruling. What's your name, sir? It's Ager Palto with NPR. So this regime has stayed in power by dividing and ruling. And as all of you alluded to, you're calling for Ugandans to protect their vote. And you're sending them to do a very dangerous thing. Why should they do that, considering that you all haven't been able to unite among yourselves in one party? Okay. Is there any other? We deal with these two. Okay. The first one, I can say 1 or 2 things. Since it's of a technical nature, then I'll leave the harder political ones to, yeah. Honorable Muriat, thank you. Honorable Muriat has to run because he's going to finish with the campaign, I think in Eastern Uganda. Yeah, thank you for coming, sir. We appreciate it. So the direct question about what's the plan? Yes, sir. We request for group photo. The 3 candidates is leaving now. If we can have. So you're taking over my press conference now. I'm requesting. Well, if it pleases them, why not? Yes. So the ones with shoes are on the sides, and then they are the ones in the middle. Then the sign of togetherness. Because of COVID-19, but okay. Enough. I don't know whether they get to respond now because I see people are still. Chief, can we finish the press and then? We're speaking Swahili there, by the way. All right.
Just a quick one. The gentleman that is asking, you know, so yes, you're sending Ugandans to protect the vote jointly, but the candidates have not been able to unite. Look, this is unity. I don't know what else you would be asking for. They are saying we are united in this. It's different entities. Yes, each of the entities, each of the political parties has got a candidate. That's all right. But there's areas on which we can unite. There's things that we can get to do together, and that's what we are saying today. The different political parties, the different leaders are saying, even though, yes, we are all presidential candidates, we are out there looking for the votes, but they all belong to the same side. They all belong to the forces of change, and they're saying we can unite to jointly protect the vote. And that's what we are asking the people out there too. Go out there and vote, and then jointly protect the vote. That I think is a very okay thing to do. I think the other ones are the harder ones. I request. So there was a question about what's the plan if the vote goes another way, and I guess, you know, to buttress this one that I've commented on a lot better. Thank you very much. Very briefly, we are looking at protecting our vote, and we don't want to encourage any pessimism. We've been all over the country. We've seen how people are yearning for change. There's only two sides: the side of the oppression and the side of the oppressed, the side of people that are keeping the law and decency, and the side that is supposed to be keeping the law and order, but they're the ones breaking the law and causing disorder. So we are calling upon people to turn up massively and vote. That is our focus for today. Turn up and vote. We know that if all the 18 million voters turn up and vote, it will be a game changer. And also, a brother there mentioned that we are telling people to do something very dangerous. I disagree with you. We are not sending people in harm's way. We are not telling them to go violent. We are telling them to do everything that is provided for in the law. Turn up and vote. Stay there and watch the proceedings. Record them, relay them on social media if you can. Watch your vote. We are not like General MUseveni, who decided to pick up arms. No, going violent is the dangerous thing. We are non-violent, so that is not dangerous at all. What the security forces are doing, that is what's dangerous. But what we're encouraging the people to do is peaceful, and it's not dangerous at all. It's actually more dangerous for our people to be complacent and not to watch their vote. Thank you. Uganda, Honorable. Batubuuziza kikyetuzaako. Enteekateeka yaffe yakola ekituli mu maaso essaawa zino kyetukkiriza kye kigenda okukyusa obulamu bw'Abannayuganda. Okuvaayo mu bungi ne balonda, ate okumekinga sure basigalawo ne bakuuma akalulu kaabwe, ne bakozesa essimu zaabwe, ne bakozesa kamera zaabwe, abasobola okugenda live ku Facebook oba ku social media ne bagenda live, ne bakozesa VPN oba emikutu emirala gyonna okumekinga sure ensi eraba ekigenda mu maaso. Uganda Former Government kyabulabe ogamba abantu okuuma akalulu kaabwe, sikkaanya naawe. Abantu okuuma akalulu kaabwe tebalina tteeka n'erimu lye bamenye. Tetunnakungako bantu genda kasuka mayinja, tetunnakungako bantu genda kwata mundu. Tuli banjawulo ku Mwami Museveni yakkiriza mu mulyanyi ery'emmundu. Tukkiririza mu ddembe, tukkiririza mu mateeka. Ensonga lwaki kye tugamba abantu okukola kiri mu mateeka, era tetubasuubira kutuukako kabenje konna. Tumanyi nti abakuumaddembe ate babadde nga bamenya amateeka, naye ffe tugenda kukola buli kisoboka nga tetukikola mu mateeka, tumanyi tujja kuwangula. Okay, General. Okay, so I guess that's it. Thank you so much for coming through. Have a good day. Honorable Mwiruko, wabaire inoma owokuteekateeka olukiiko luno omuwuliriza wa kyenda mukaaga mwoyo gwa busonga yeetaaga okutegeera bibala ki ebijja okuva mu lukiiko luno era lwaki okitaire mu
challenges that we are facing. Let me go straight. Just one. So how many vehicles do you know that you're moving with? Sir, it is not. No, there is accountability. How many vehicles are you moving with that you know, Honorable? Now you're making me explain myself, sir. It does not break any law for me to have assistance. It does not break any law for me to have political assistance. It does not break any law for me to have people that help me with food. Okay. That is it. What is happening? Taking a match. Taking a match. What's happening? The media team turned to Gende. What's wrong with you? We're Gene. The media team. Mr. DP. We have finished. What is happening? You have blocked my medical team. You blocked the Are you saying that in your own wisdom, is it in a good condition? Ask whatever you want to know about this What do you want to know about it? The windscreen, damage, you see its condition. So you're risking the lives of these people. But you know, you You want should to know really be that ashamed of what you're saying, officer. At the vehicle, the way it is. You are the ones that shoot at the vehicles. No, You are the ones that it's not smash me. the... It's not me. Let it be taken to the garage, then it can be used another time. But you see, even where the driver sits, Wow. can he see really Wow. well? You're getting me or not? Wow. Are you listening to yourself, officer? Yes, I'm listening to myself, of course. So we've let you go, but this one, it should be checked now. It is not in good condition, as you vividly see. That is it. Afande, excuse me. So, you're spending a lot of time here. You're spending a lot of time, but it is not in good condition. You know that car has been hit by police car? No, you are the one, it's not in good condition. Now, Afande, no matter what you This one, it's not in good condition. It was hit, why was it repaired? Driver, turn this way. Weka nani ndani. Police officer. Put the police officer here at Police officer here of the station. So now, No way. But they are our staff. You'll find them at the police station. Afande, leave our car. You want to take our gadgets? 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 Afande, don't scare us. We have to work. We have to work. Please, let's work together. Ask whatever you want. We are journalists. Don't intimidate us, Afande. Afande, my chief, we've been together. Don't... Hey.
mbasaba mwenna kubanga obudde buweddeyo ennaku wasigadde ntono nnyo mukikole mwekolemu omulimu mugende ddowa tu ddowa nga mutambuza message eno mugende mujjukize abantu bonna bonna abatannaba kujjayo bupapula bwamwe mu bujjeeyo mwetegeke naye ne bw'oba tokafunye era ogenda kulonda bw'obanga oli mu register mugende mulonde mikwano gyange ekyo nkizeemu mirundi mingi kuba kaluluko ye answer togamba tuli bangize newe sironda no we need every vote njagala mumanye nti ensi yonna etutunuulidde America etunudde wano Europe etunudde wano Asia etunudde wano United Nations etunudde wano CNN etunudde wano BBC Al Jazeera zonna zitunudde wano njagala tukube Museveni akalulu njagala tuwangule ku buli polling station njagala nkomewo wano nga sina kwambala bino nga sina kwambala bino njagala nkome nionyana chenda nijisholoni bakandidate tujja kubandula nga president amaze okwogera mwene
ayimiridde okubandula eri abantu ba Uganda, eri abasoga n'eri wano abantu baffe. Abasese emmotoka twogere bulungi kibikyo emukulu alina okugema emizindaalo nga gikasuka bukalamu. Abali ku motoka eyo mwena mwike wansi, abali ku motoka eyo mwena mwike wansi. Wamala mukyabali ku motoka muveeku emizindaalo gyogere bulungi nimwe muveeyo bana tulikola ekintu kino munonemera tuveewo muve ku motoka. Baba iwe nkofira jasaidie wandi awuzaawo tuveewo omuzindaalo gwogere. Wuliriza sebo people power lata waife ngobyaide bulungi nti kunanda bakulemesiza n'otuukayo kubanga enanda bagikola ki ife obusoga ekyenanda twakiryanga nga tuzirako twebuuzaaku nga n'omugeni bw'akyala omuwa gwangege yakola ki yona bagitutwalaku ekitolo tetwali tusigayizanga iva so kiriyo tulinga abasoga omulundi guno imwe abali wano mumaze okulaga amaanyi omukulu oyo nzeyamwirya naye buli wamu abantu bamusiimaira tusigayiza kintu kitya era kuba mwezi nga 14 tujye tutiikinga ki omala okumutiikinga tukola tutya tituva kubalo tiki tugoberera dikiralashagiriza utuki paka ku district paka kuki era mayengo mugoberera akalulu okuva ku polling station muwuliriza bino bikulu mugoberera akalulu ekisooka mugenda ku nchaino aba people power mujja ku bokisi mumala okulonda ku ncho musigale kuki olunaku muluweeyo kwolwo tirwakukola lwakukola ki mukibeekirize ndiniki ebigambo nandyogera bingi aye nze nina omukisa okuba ku rediyo mwikirize ntwala omukisa guno mbandulire his excellency Robert Kyagulanyi mukyuke mujjeeno gamumpulira bulungi yagana okubasaba n'obwewombeefu abali ku motoka saba musooke mukkeko wansi mugulalo njogere ng'abantu bawulira bulungi era nsaba mbasabe n'obwewombeefu n'abali kwenda emmotoka ku mizindaalo bambi musooke mukkeko wansi mukkirize obunyakali ku kamera naye abalala bonna musooke mukke wansi njagala njogere nga naaba eri bandaba bulungi Mic check, 1 2 1 2. Mic check, yo 1 2. Mic check. All right.
Check mic. Check mic. Eno jiongeze kwa baba. Abayimiridde wano njagala ne bali abaana babeere nga bandaba bulungi nnyo. Njagala nejjera emizindalo gyongeze. People power! Power, power! People power! Power, power! MUP! Everywhere! Okusooka bana nenda kubasiima. Mwebale butaba batiitiizi. Mwebale ino kwinda wano. Kasooke neyandule. Amaana gange bandeta Kyagulanyi Sentamu abe bandi Busoga bandeta Ngobi. Sobimuna ekyo kyali mu pulani kakati olwaleero osanyuse nnyo okujjako wane n'amayingo. Olunaku lwaleero nzize nga nyina ennaku kubanga size wano na kyali wange Nubianiri, size wano na kyali wange Edi Mutwe, size wano na Dani Magiki. Abaana bonna size wano nabo kubanga bali mu kkomera. Bali mu kkomera nga tebalina musango. Bali mu kkomera kubanga Museveni atya nnyo. Akakiiko k'ebyokulonda kamwami byabakama tekalina kye kayogedde kasirise. Wulira bwe bamaze okusiba abo abaana akakiiko k'ebyokulonda kye kakoze nako ne kaŋŋamba Bobi Wine tuganye ogenda mu disitulikiti endala. Okusooka baŋŋaana okampeyiniga e Buganda, e Masaka, e Wakiso, e Mukono ne disitulikiti ezo zonna balowooza mbu e Buganda yokka be bampagira. Ngenda campaigninga mu East, ngenda campaigninga Busoga, ngenda campaigninga Parisa, ngenda campaigninga mu district endala. Akakiiko k'ebyokulonda kamwami byabakama ne kavayo ne kagamba bw'oba oyagala campaigninga Bukedea, bw'oba oyagala campaigninga Parisa, tulina kusooka kukola ndagaano. Njagala muwulirize mikwano gyange. Ekyo bwe bakikoze ne ŋŋamba mweze siina ddiiru nammwe. Ze ddiiru giyina ne bannayuganda. Kubanga mukimanyi nti akakiiko k'ebyokulonda nako kati tekakyaswala kakikola openire okutulemesa kalowooza kayinza okulemesa okugwa kwa Museveni. Wuliriza. Olunaku lwajjo kubanga bamanyi ffe tuli bavubuka
tubeera ku mutimbagano era manyi njogera wano naye ne mu Amerika bampulira. Wadde njogera wano manyi nti ne Kamwokya bampulira. Wadde njogera wano manyi nti ne Kyaddondo bampulira. Kati Muzeeyi Bosco talina kyatugamba. Ne batandika okukwata bannamawulire. Olunaku lwajjo bakutte bannamawulire 3 ne babakuba pepper spray ne babasiba omusango gwabwe nga babagamba lwaki mukwata ebifaananyi, lwaki mubuulira eggwanga ekigenda maaso. Wuliriza, ekyo tekyabamaze. Olunaku lwaleero ku makya essaawa nga 2 oba emwezi ise bakutte abaana 20 abali ku security team yange abatambula emmotoka etambula n'emmere yaffe nabo ne bagikwata. Simanyi mmere ki gye baagala tulye. Ne bakwata abasawo abatambulira ku tiimu yaffe, ne bakwata aba political assistant bange, ne bakwata buli omu. Era nzize wano nga ndinzeka nekyali wange honorable Zaake Sokobe, honorable Zaake. Amaaso ge Museveni yalagira abasajja be bamufiiramu ebidagala era paka nga tumaze okwambala engule tumutwale mu ddwaliro erisinga mu Siona. Amaaso ge gatemu. Ono Honorable Zaake mwana muto ze musinga emyaka 10 naye tasobola kutambula bulungi kubanga bamukuba ne bamulemaza okugulu. Museveni afubye okulaba nga stopinga buli muntu gw'entambula naye alowooza nti bw'akwata abantu b'entambula nabo abatulemeseza okutambula. Mujjukira bwe baali basiba Nubyandi ne Eddie Mutwe ne Danny Magic babasiba n'abantu 126. Ekkooti yabata naye paka kati amagye gaganye okubasumulula. Olunaku lwaleero bakutte abaana bonna n'emmotoka zonna ze mbadde ntambula nazo nga balowooza bagenda kuba batulemeseza. Era njagala okwebaza ttiimu y'e Busoga, njagala okwebaza Alex Waiswa Mufumbiro, njagala okwebaza Baamu Lulenzi, njagala okwebaza abakandideti baffe bonna. Njagala n'okutegeeza mwami Museveni nti toyinza kutusitopinga. N'abali ku Facebook ne Twitter n'emikutu gyonna njagala buno obubaka mu butambuze. Amawulire amabi gali nti bakutte bannaffe bangi nnyo nga balowooza bagenda tulemesa. Amawulire amalungi gali nti amakomera gajjudde. Akiddemu amakomera gakoze ki? Amakomera ge tulina wano mu Uganda tegasobola kusiba abantu 20,000. Tetuli 45,000,000. Kakati amakomera gajjudde. Ate amakomera ge mulaba ezo nyumba buyumba. Nelson Mandela yatulaga nti ekkomera temuli tolina ky'oŋŋamba. N'olwensonga eyo bajja kubakwata babasibe naye ne bootuuka mu kkomera bonna abali mu kkomera ba people power. Era buli mwana gwe batwala ne bamutuusa mu kkomera bamwanirizanga hero, bamwanirizanga muzira. Mikwano gyange tewali musango gwe tukola, tewali tteeka lye tumenya, tetuyina musango. Bino bye twogera ge
baffe bebiyamba ffe bebiyamba abaana baffe bebikwaye bebiyamba n'abo abapoliisi bebakozesa. Yagala mumanye mikwano gyange nti tekibeerangawo Museveni takirabangako ne mu nsi yonna tekibeerangawo ekiri e Uganda olwaleero. Tekibeerangawo ng'akavubuka akavudde mu ghetto ke babadde balaba nga kasiika empuuta ke babadde balaba nga katambula n'akagoma kayima ku switi bakawa 15,000 kati nga ke kagenda okufuuka ka pulezidenti. Tekibeerangawo. Tusinga ebitundu 85 ku buli 100 tekibeerangawo nga ffenna twegasse nga tebakyasobola twawula mu mawanga tebakyasobola twawula madiini nga kuva Busoga paka Bugisu paka Arua paka Karamoja paka Mwacholi paka Buganda paka Bukonzo paka Kasese paka Mankole nga bonna bagamba ekintu kyekimu tekibeerangawo. Tetuli mu kuzanya, tetuli mu kugezesa, bino bya ddala. We are removing a dictator. Era njagala mumanye buli ali wano, njagala omanye akafaananyi ke bakuba kati obufaananyi buno bonna mubutereke kubanga emyaka 5-10 egijja mu maaso mujja kutunula mu kafaananyi kuno olage bazzukulu bo ogambe nange naliwo nga tugoba dikiteeta. Museveni takyalina kyasobola tugamba kati, takyalina kyasobola tukola kati. Ne bw'onkwata n'onsiba, ne bw'onzita, ne bw'onfuira tiyagasi, ne bw'onkuba emigo, kino kyatandika tekigenda kudda mabega. Wallahi ya Mungu tekigenda kudda mabega. Kati njagala mutandika okusanyuka, njagala mutandika okusanyuka, mutandika okwebaza Katonda nti omulembe gwaffe waliwo zi Manchester United, waliwo zi Arsenal, waliwo zi Betting, waliwo Walaji, waliwo Endongo, naye twasalawo nti twagala kukyusa Uganda era tugenda kikola. Mikwano gyange temulabanga nyambadde bwenti kino mukimanyi kino ki eno bullet proof kino mukimanyi mwali mulabyeko presidential candidate wano mu Uganda oba mu nsi yonna ng'akola campaign nga yambadde bino okubanga bagala mutya. Mwali mulabyeko presidential election nga bali mu kulonda naye nga tulinga abali mu lutalo nga bamugoberera n'abasirikale n'abamaje nga buli wayita bagenda kubakuba abantu tiyagasi. Kati njagala mumanye nti bino bya ddala. Omuzungu agamba this is history in the making. Bino ffe tetwabi planninga, Katonda ye yatutuma. Sebakyali bange siri wano kubanga nasoma nnyo, siri wano kubanza esinga obukulu mbesimbyewo, siri wano kubanga bantraininga nnyo ebyamaje, ndi wano kubanga ennaku ebaluma yennaku ennuma. Ndi wano kubanga nfaanana naawe Rasita lwakubanza embiri zange nazisalako naye okimanyi. Ndi wano kubanga ninga naawe omwana wa boda. Ndi wano kubanga nfaanana naawe sisita. Ndi wano kubanga kyali wange ninga gwe. Sebe okutunulako ndaba nga bwe mbadde emyaka mitono egiyise. Ate bwe neetunulako ndaba nga naawe bw'olina okubeera emyaka mitono nnyo egijja. Ensonga lwaki nesimbyewo kubanga njagala kukikirira muntu wa bulijjo, kubanga njagala kukikirira oyo mwana wa bodaboda, kubanga njagala kukikirira oyo mwana abeera ku mudaala gwa chapati,
omukyala akola mu katale naye ng'alwaza omwana nga sente zakola omwezi tesobola kujjanjaba mwana we ng'alwadde. Njagala kukiikirira mwenna bakyali bange abaali baagala okusoma naye ne mulemesebwa olwa ssente. Njagala kukiikirira abo abaana abalinga Alex Waiswa Mufumbiro abaasoma naye nga tebasobola kufuna mulimu kubanga famire ze bavaamu teziri connected ku Museveni. Njagala kukiikirira abaana ba ghetto. Njagala kukiikirira abaana b'omu byalo abasomera mu bigere nganze yasomera mu bigere. Njagala kukiikirira oyo mwana ow'empale erimu ebituli n'essaati erimu ebituli naye nga bw'omusanga. Njagala mu Uganda empyango oyo mwana bw'omusanga n'omubuuza oyagala kubeera ki bw'olikula ng'agamba njagala kubeera pulezidenti kubanga Bobi Wine yatulaga nti kisoboka. Lwaki twagala okukyusa bino? Baganda bange, Museveni kukyanga yawamba ensi yaffe yatufuula baddu mu nsi yaffe. Twafuuka baddu ku ttaka ly'abajjajjaabo kwe balima ebikajjo naye nga tosobola bisalirawo bbeeyi. Eyo ennyanja gye mulaba y'abajjajja baffe. Eyo ennyanja yemmwe nga bannayuganda naye olunaku lwaleero babakubirako masasi. Ennyanja n'eddamu n'efuuka eyammwe mikwano gyange. Olunaku lwaleero ekitulemesa n'ogenda ku bizingo campaigninga kubanga baagala tutugira mu nnyanja wakati. Ekitwambaza bwe kiti kubanga mikwano gyange bonna bendina bentambula nabo mu motoka bonna bagenze babakuba byasi babakuba tiagas canister. Dani Magic gwe basooka ne bamukuba ne bamwasa mu face. Ne badda ku Nubiandi ne bamukuba naye ne bamwasa omutwe. Tebakomyawo ne babasiba. Olunaku lwaleero Ashirafu Kasirye ali mu kulwanira bulamu bwe mu intensive care unit Rubaga kubanga bamukuba omutwe ne bamwasa kawanga n'obwongo ne bufuluma. Olunaku lwaleero abaana ng'ababobi yanga bali makomera. Olunaku lwaleero muganda waffe Frank Senteza ali mu ttaka twamuziika ng'emmotoka ya military emaze okumutomera ne mwasayasa omutwe naye kubanga abo abasajja abajooga olunaku lwaleero bagambye nti baagala muziikulayo jasi baagala kutulumya. Abasajja bennyini babadde bakozesa mmwe oluvannyuma lw'okutwavuwaza ate ffe be bakozesa okukuuma bannaffe nga basibe. Mulaba kye bakola kyali waffe Zebula. Mulaba kye bakola abaana bamala okukozesa ate tebakyakwetaaga ne bakutta. Mwalaba kye bakola Kirumira. Mwalaba kye bakola Afande Kaweesa. Mwalaba kye bakola Abiriga. Kakati nze njagala bino mbibagambe nga nkyali mulamu. Njagala bino mbibagambe ate njagala kubaano nga ndeseewo ba Bobi Wine 10. Kubanga mukisobola. Nze njagala contribution yange esinga mu bulamu ebeere yakubalaga bakyali bange nti siri wanjawulo. Impossible is nothing. The secret is that there is no secret at all. Ekyama kiri nti tewali kyama kyonna. Kasitaweekiririzaamu kasomanya nti ensi yo kasomanya nti Museveni alina engalo 5 nawe olina engalo 5. Bobi Wine alina engalo 5 nawe olina engalo 5. Tebakutiisatiisa. Bano abasajja si banjawulo. Bano abasajja si banjawulo. Bano abasajja batiitiizi batutya nnyo okusinga bwe tulowooza. Oba Museveni tantya lwaki tandeka ne campaign? Tetulina mundu, tetulina byambe, tetulina mayinja, tulina just mazima. Bino bye tubagamba nammwe mubikkiriza kuba mulaba bye bituufu bye mulaba mu buli lunaku. Yensonga lwaki amaanyi gaffe gali mu mmwe abantu.
fete tubatya kubanga tumanyi amateeka gali kusaidia fete tulina musango gwe tukola fete tubatya kuba tumanyi Katonda ali ku ludda lwaffe Katonda tayagala balyaza amaanyi Katonda tayagala butali bwenkanya Katonda tayagala batemu tobolaba bafubye okutukolako ebikolobero naye bikyali balamu Mic check. Jagala zino maigo munatumiza sound eno sagala kuyomba nange. Kati ulimuza. Sagala kuyomba na Museveni kubanga ye ali mu history ate ffe tuli mu future. Kakati mikono jange lwaki nesimbyewo okubeera president. Okusokera ddala Museveni ebintu byenjogera byembadde nnyimba abadde bawulira omuziki gwange byenjogerako mu nnyimba era kyoba olaba mbagamba nti nammwe musobola kaakati bingi nnyo bye twagala okukolako naye ensonga atono nnyo ensonga esooka njagala mu Uganda tukomyewo obukulembeze obw'amateeka abo abapoliisi balina kukuuma amateeka tebalina kumenya mateeka naye olunaku lwaleero abasinga okumenya amateeka be bapoliisi be basirikale twagala tukomyewo enfuga ey'amateeka nga munnauganda yeeyagalira mu nsi ye ng'alina eddembe ery'obuntu ekyo tugenda kikola twagala buli munnauganda ng'asobola okufuna obujjanjabi oba omutindo ate nga si bwa ssente nnyingi twagala buli munnauganda ng'asobola okusoma ate ng'asobola okufuna omulimu bingi nnyo bye twagala okukola mikwano gyange byemanyi nti ba MP baffe n'abakulembeze abalala bengenda obbanjulira nga maliriza bajja kujja babibanyonyole naye mu dakiika ntono bakyali bange muzikiriza okwogera ng'owa geto naye eyo yenze njagala obbagamba bino byonna tubyogerako tumaze emyaka 35 mu busibe nze Museveni yajja wano nga nyina emyaka 4 bangi kumwe mwali temunnaba kuzaalibwa naye omudaawa y'omu atukalakasa emyaka 35 kakati njagala bategeeza Museveni yatidde kyobola bagezaako okutiisatiisa abantu takyalina kyasobola bagamba basaba kalulu agayizaako batiisatiisa muleme kulonda mbasaba mikwano gyange muveeyo bangi mulonde mbasaba muveeyo mu bungi mukole ki n'omukadde ali ewaka n'omulwadde muyambeko aveeyo akole ki akalulu kamwe ke kagenda okugulawo enzigi z'amakomera bannaffe bave mu makomera akalulu kamwe ke kagenda otuddiza ennyanja yaffe akalulu kamwe ke kagenda otuddiza ettaka lyaffe akalulu kamwe nange ke kagenda okunzikiriza ntambule nga sambadde bino akalulu kamwe ke kagenda okunzikiriza nsobole nange okuddamu obayimbira kuba sikyasobola akalulu kamwe ke kagenda okukyusa embeera ke kagenda okuwa abavubuka emirimu ke kagenda okuddaabiriza amasomero ke kagenda okukola enguudo ke kagenda okuteeka eddagala amalwaliro akalulu kamwe ke kagenda otutwala mu Uganda empya nenda basaba bana mwena mujje mukole ki mujje mulonde mwenna bwe mutuuka okulonda mujja kundaba nga ndi kalulu wali nanyize nga nasibye dda nettaayi nga nyize akabonero ki olaba eno ambuleera wooteeka akayini olaba eno ambuleera wooteeka keeki olaba eno ambuleera
awo tekaki ate bwe mumala okulonda temuvaawo. Bakubino byabakama byabatiisatiisa terina tteeka lyomenya kukuuma kalulu. Njagala olwaleero nga ndi wane na mayingo mwami byabakama nkubuulire tetuli bakozi bo yekwe omukozi waffe. Nkiddamu njagala mwenna bannayuganda mugambe mwami byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda nti tetuli bakozi bo yekwe omukozi waffe. Oli wansi w'amateeka ne kana akalulu mukategekera wansi w'amateeka mumenya amateeka mangi mussa abantu bangi mussa abaana b'abantu nga mubakuba amasasi kubira ddala luuka mugenda mutigomya abantu mugenda mubonyabonya abantu naye mwasuula mwalugwamu kati tugenda mu kalulu mwine ennaku 7. Tetuli bakozi bo byabakama yegwe mukozi waffe era ogwo omulimu ogukola wansi w'amateeka. N'olw'ensonga eyo njagala okutegeeza ate nkimanyi kyokimanyi kubanga oli mulamuzi tewali tteeka ligaana bannayuganda kuuma kalulu. So njagala okubasaba muveeyo mu bungi mujje mulonde bw'omala okulonda sigalawo ng'olaba nga kibaana ng'olaba. Njagala okubategeeza nti bano abasajja babonyabonyeza ensi bafuga bajjajja baffe ne bafuga bataata baffe naye balugwamu kubanga tuli bazukulu ate tuli shaapu. Ne guno omujiji gwe badirira nagwo ffe esimu bakubanga zino kati ffe esimu zaffe ziriko kamera. Njagala okubasaba mikwano gyange mwenna eyo simu gy'oyina kyekyokulwanyisa ekisinga, eyo kamera gy'oyina ku simu kyekyokulwanyisa ekisinga. Mukozese kamera zammwe, mukozese kamera zammwe okutandika n'olwaleero. Buli ekigenda amaaso mu kifiriminge abasobola mugende ku Facebook kuba gwe mukutu gwe tulina saawa zino. Ne mu America batulaba, ne ku CNN batulaba, ne ku BBC batulaba, ne United Nations naye tulaba. Oyo Museveni singa yatutadda n'atumalawo naye atya kuba amanye ekyatuka ku Gaddafi. Museveni atya kuba amanyi ekyatuka ku Mugabe, amanyi ekyatuka ku Bashiri, amanyi ekituuka ku badikiteeta bonna. Era mwenna njagala mumanye timusobola okubeera bannamawulire. Oyo Museveni ne tumulabisa oyo atya naawe oyo kawadi oyo mutiitiizi. So njagala kubasaba mukozese kamera zammwe mwenna bannayuganda abatuwuliriza eyo. Manyi nti bano abasajja batiitiizi banne besoza okuba kampeyini eyo naye manyi wano wenjogera ne miliyoni z'abannayuganda. Mbasaba mukozese kamera zammwe, mukozese kamera zammwe. Mwakoze ne apu bagiyita U-Vote. Abagezigezi ku kyalo nsaba mubuuse bakyali bammwe era sitagwo bijuwa. Eyo apu mugifune. Njagala wali ku tayimu nga mumaze okubala akalulu nga balangirira kubanga manyi tugenda kuwangula ku buli polling station mu Uganda. Kakati njagala kubasaba ku tayimu eri nga balangirira ti Museveni afunyewo 0, Kyagulanyi afunye obululu emitwalo 5 ng'olikodinga. Njagala ako kakiripu
okasindike kweyo app mufube okuba ekifaananyi ekya declaration form mukisindike ku U-vote. Tuli bavubuka, tuli bangi nnyo mikwano gyange tetusobola kulemererwa. Bano abasajja bo bakozesa butemu, bo bamanyi butugenda kulwana nabo namundu, ffe tuli smart naawe. Museveni talina kyabagamba, atiisatiisa bantu, agenda kudiployinga amagye, agenda kudiployinga polisi. Naye njagala babulira nti polisi n'amagye bonna ng'obagasse mu Uganda bali emitwalo 8, tuli miliyoni 4 mu meka. Ate njagala babulira nti 8 oba 9 ku 10 abo aba polisi n'amagye nabo bawagira nkyukakyuka. Era njagala obategeeza musenga munaakola ebyo bye mbagambye ne mwebeereramu mwenna, newankubadde nze ndaba mukomera, newankubadde nabeerawa, abo abasirikale n'abapoliisi bonna bajja bajoyininga. Kambabulireko abo be mulaba abavubuka bannaffe, abo tukuze nabo, tusambye nabo omupiira, tubadde nga tubaala nabo nga tugenda mu ndongozi ezimu, tuwasiza abasisita baabwe, bawasiza abasisita baffe. N'olw'ensonga eyo nabo balina peyini emu nga ffe. Bwe bajjako uniform nabo babeera bantu. So saagala babatiisetiise. We are removing a dictator. Njagala obasaba amawulire gano mugatambuse. Eno message sijja abantu b'e Namisindwa. Wano wendi ndi mukwogera n'abantu b'e Kampala. Wano wendi ndi mukwogera n'abantu b'e Gulu. Wano wendi ndi mukwogera n'abaana b'e Mbale. Ndi mukwogera n'abantu bonna bonna. Ensi yonna egenda kuba etunuulidde kano akalulu. Ensi yonna etunuulidde kano akalulu. Bano abatiitiizi manyi nti olunaku lw'okulonda nnyo. Manyi nti olunaku lw'okulonda bwe naamala okulonda nga baleeta obusirikale basalako ennyumba yange okumanya bafala. Bulira, sigenda kwekweka, sina gye ngenda kwekweka. Njagala mumanye kyemagere wenyini we mbadde mwetoloola era bwe ngenda okubeerawo. Nze nyinaala omutima gwakaluba. Manyi nti babatiisatiisa kati kino ekisaawe esinga abantu bakoma eri. Naye manyi nti nammwe abali wano mujja kutambuza message eno. Ate nkimanyi nti abaana bali ku mukutu babiraba. Era mugenda kutuukayo babagambe agambe bwati ne bwati ne bwati ne bwati. N'emikwano mutambuze message eno. Mutambuze obuvunaanyizibwa buno. Tebabatiisatiisa. Guno gwe mukisa gwe tulina okukyusa ensi yaffe. Uganda ngagga nnyo 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 nnyo. Nebe bannayuganda tuli baavu nnyo 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 kubanga abatukulembera babbi. Kubanga Museveni Uganda agifuula property naye abaana be na mukyala we. Njagala obategeeza mikwano gyange kino tusobola okukikyusa era tugenda kikyusa. Mbasaba tukole ebyafaayo, mbasaba tubeere wamu, mbasaba tukwatagane. Maliriza nga mbagamba nammwe abali enjagala baweereza message mikwano gyange mwena baadde balwanira eddembe. Kino si ffe kintu twakitandika, omulimu gwaffe kukimaliriza. Nteekamu nnyo ekitiibwa abatuusookawo Badokita Paka Paulo Kabanga Semogerere, ba Agula Woli, nteekamu nnyo ekitiibwa ba Muzeeyi Kantuntu, nteekamu nnyo ekitiibwa ba Dr. Kizza Besigye. Era njagala okubasaba mwenna mwenna abaana baffe, oba oli wa FDC, oba oli wa UPC, oba oli wa NRM, oba oli wa DP, oba oli wa ki, njagala okubasaba tukwatagane ku guno omulundi. Njagala tubasabe tukwatagane ku guno omulundi. Tuleme kubeera nga nseenene ezirumagana nga ziri mu ccupa nga naye zonna bagenda zisiika bazirye. Museveni alowooza agenda tusiika naye njagala tumusiike.
ebya bulijjo bino mbyogera kubanga nkyasobola njagala obbasaba atannaba kujjayo Kakonge gendo gye yakakonge mwana wa maama gendo gye yakakonge oba okagireyo kyaliiwo eno mission tumukola syndicate agenda kutya tukwatagane tugobe dictator mikwano gyange nandyogedde bingi nnyo nemanyi nti mbimanyi manyi nti n'okujja wano mpise mu bulabe bw'amaanyi nnyo naye mbadde nnyina okujja mu ndabeko live mumanye nti saakowa era nammwe temudduka mutyaki temudduka mukomewo temubeera na katengo temubatya mubeere ize mubeere ki abaana bawano temuba na katengo ekiyisibwa ekyukakyuka ke katengo atufugisa mundu lwa katengo abo betutya ate be basinga okubeera n'akatengo kale temutya baana baffe muzikirize mbabulire ku bakandideti baffe tuyina abacyankalanya mbaleke teri agenda bacyankalanya wano abo nabo bakimanyi nti mu wiiki emu ngenda kuba komanda waabwe ofisa mwebereremu banange njagala basaba mutulondere omwami gwe bayita Fida Robert wetufaanaganya erinnya abeere MP waffe njagala okubasaba mutulondere omwami webayita Ouma Dickson oyo abeere MP w'Ebukooli ekizinga ky'Ebukooli mutulabiranga ddala nekyali waffe oyo Fida namwogeddeko dda ali wa Fida samugimba Fida Ouma ne mwana ofaanana Kasimu Ouma oli boksaye ate pena tuli wa boksa nalo mubalabiranga ddala mikwano gyange njagala okubasaba mutulondere omwami gwe bayita Akimu Akimu mumulabiranga ddala abantu b'Ebukooli South njagala okubasaba mutulondere omukyala gwe bayita Akero ali wa Mama Bosia wano emirire obulire ku bantu obimbe muleke tolinga bembagalede Mama Bosia aye Mama Bosia Mama Bosia banange mumulabiranga ddala omukyalo ono gwe bayita Akeno munzikirize banjulire omukyala gwe bayita Rebeka Namumya Rebeka aliwa oyo kandidati waffe tubasaba abantu b'Ebugiri tulondere abeere woman MP
banange twandibadde twogera bingi nnyo naye kubanga tulina emirimu mingi saawa zino abaana baffe bangi be bakutte twagala kusaba amagezi babajje mu kkomera naye njagala obasaba buli ali wano genda ng'ofuuse Bobi Wine genda ng'ofuuse Bobi Wine kasita mukirabye tisiri wanjawulo kummwe kasita mukirabye tinamwe musobola kasita mukirabye ti buli omu asobola kasita osalawo fenna Katonda yatuwa emitima gye gimu yatuwa obwongo bwe bumu tusobola baana ba maama mwebale ino mwebalire ddala akapera bayaye baagala akapera Gulanyi mpozi mwagala mbayitire Bobi Wine. Baboy. Sukari kiko, simanyo wadukunge. Ani kiko, simanyo wadukunge. Sukari kiko, simanyo wadukunge. Ani kiko, simanyo wadukunge. Kikolo mukulu utalabe njiri mugwango. So abadde batuwuliriza ku Evidence Getters TV natyo bwe tubadde bannange for statutory reason tugenda kubeera nga tushikinga off tugenda kubeera nga tukomawo njagala kubasaba abali eno mu tenti musembereko wano mmere nga mbalaba besti nabali eyo musembereko wano mmere nga mbalaba besti nabali ewala simanyi oba mumpulira njagala mbere nga njogera nammwe balina akayimba nga bagamba Bobi Wine hukapene masikio ugenye wanifumitire mu jasi bwe tunabo wano ubeko kuliko ba is just wano woka soko ekechi akubulira tochimu saba muzikirize njogere mu Luganda kanyendo wa oguni ntekemu wana nambeko Oluganda mulujua besti just wano woka kasa tuba wano woka nkwata video ni woka muzikirize njogere nga wa ghetto bano baloya bakanso wa meri bababeera basibye ettayi buli kaseera kati nange kuba ngenda kubeera president mbeera sibye ettayi ne bwe ntuuse wano nendaba bakyali bange nendaba abaana ba ghetto nendaba abaana b'embaale nendaba abayaye b'enamisindwa kati munzikirize njogere nga kyali wammwe saba mumpulire okusooka wadde tuli wano na misindwa mayiro nyingi nnyo okuva eri e Kampala nze manyi nti sigenda
yafuna mukisa kwogera n'abantu bewaffe. Museveni yalagidde Electoral Commission ne mwami byabakama tebakkiriza Bobi Wine campaigning Kampala. Ulira Museveni amaze ebbanga ng'alimba abantu nti ebya people power biri Kampala na Buganda yokka. Commission tebakkiriza Bobi Wine campaigning waabwe. Naye Museveni tamanyi nti ne wano waffe. Museveni tamanyi nti bwe mbeera Bugisu mbeera waka. Bwe mbeera Buganda bampita Kyagulanyi Ssentamu. Bwe mbeera wano bampita Mubuuya. Jagala kozesa eno chance njogere n'abaana b'Namisindwa, njogere n'abaana b'Embale, njogere n'abaana b'e Bugisu yonna, naye njagala kozesa eno chance njogere n'abaana b'e Kampala, njogere n'abaana ba Uganda yonna, njogere n'ensi yonna. Museveni yabadde tayagala twogere, ky'oba olaba bangobera ne poliisi nyingi n'amagye ne tiyagasi kubanga atya nyoze okwogera n'abantu. Bano abasajja bamaze ebiseera bingi nga balimba abantu, naye Katonda yeebale kujja mu ghetto n'atujjayo tubuuse abantu. Olunaku lwa leero bagamba nti balwanyisa bulwadde bwa COVID. Naye singa balwanyisa bulwadde mwandibadde mulaba abasawo bangi, naye mulaba abasirikale, bapoliisi n'amagye. Nesinga balwanyisa bulwadde singa mulaba ambulance, naye mulaba motoka z'amagye, mulaba motoka za tear gas. Ffe kye tusinze okusooka okukola tulabisiza Museveni, twagadde tumwambuleko byonna bimasiki byalimbalimba n'abantu, mulabe nti Museveni kawadi, Museveni mutiitiizi nnyo. Mumanyi ani asinga okutya mu nsi yonna? Oyo Museveni kawadi, Museveni mutiitiizi, taddamu nalimba abantu nti genero, kubanga nze siina mundu. Ffe tetulina mundu, tetulina mayinja, naye balina mundu, balina bomu, balina tiyagasi, naye batya. Kakati mikwano gyange bamasaba bingi byenjagala okwogerako, naye manyi nti mubimanyi. Manyi nti onabona mbese byonna bibagamba. Manyi nti byonna Kaso Ameri abibagamba. Manyi nti onabo wetaka byonna bibagamba. So olunaku lwa leero sigenda kwogera ku bizibu byaffe bingi nnyo, kubanga ennaku wasigadde ennaku ntono nnyo, naye mu nnaku ntono nnyo ezo manyi nti nandibadde wano nenjogera ku nguudo mweno constituency mwonna temuli mu luguudo lwa kolasi. Kyogamba bwe bakola kolasi mufa. Nkimanyi bulungi nnyo nti n'omuntu eyasooka okufa COVID mu Uganda yava wano Namisindwa. Naye mulina amalwaliro ameka? Bw'ogenda mu ddwaliro lyamwe wali eddagala ssaawa zino? Nze mbeera mu paliamenti, naye ulira, nze mbeera mu paliamenti, naye gavumenti ya Uganda yeewola triliyoni nnya, si biliyoni naye triliyoni. Triliyoni erimu biliyoni 1000, biliyoni erimu miliyoni 1000. Naye Museveni ne banne beewola triliyoni nnya za kulwanyisa bulwadde, naye mu kifo ky'ogula oxygeni bagulamu tiyagasi, mu kifo ky'ogula eddagala bagulamu masasi. Mukitegera mikyali bakyali bange, kakati njagala babulira olwaleero
nti bino si bye bya bulijjo. Mwali mulabyeko mwena nkakasa musuka emyaka 18 era muze mulaba okulonda. Mwali mulabyeko okulonda nga candidate bamuwerekera n'abasirikale bwe batyo. Mwali mulabyeko okulonda nga candidate wajja nga bw'omukubira bbayi bakuba tiyagasi. Mwali mulabyeko okulonda nga abasapota abawagizi bonna babakuba kibo okuba bagamba musigale eri temujano. Mumpulira abali eyo, muwulira bulungi. So njagala mumanye nti bino bya ddala. Museveni tafunangako competition ya alaali, kati Museveni agenda muno. Kambabuze mwali mulabyeko campaign nga presidential candidate alina okwambala bulletproof nga nze. Naye mukimanyi gyaba abasajja abalina okuba nga bakuuma bannayuganda bagenze batta bakyali bange nga babatta murdering, killing. Tebakomaawo, wulira, tebakomaawo ne bakuba ne bannamawulire. Ze nyambala bwe nti kubanga nange babadde bagezaako okunkuba amasasi emirundi mingi, naye bannange Katonda wa kabi. Olunaku lwa leero bakyali bange 126 bali mu kkomera nga tebalina musango. Edi Mutwe ali mu kkomera, Lubianiri ali mu kkomera, Dani Magic ali mu kkomera, Lukumani Kampala ali mu kkomera, Dogo City ali mu kkomera. Abaana bonna abakola security yaffe, abaana bonna abafumba emmere, abaana bonna abasawo abatambula nange ku campaign, ba driver esimu zaffe bazitwala, emmotoka zaffe bazitwala, buli kimu bakitwala. Abo aba polisi abagamba nti bakuuma ffe. Ebyo byonna wulira, ebyo byonna bigenda maaso. Naye ng'akakiiko k'ebyokulonda ka Electoral Commission kabiraba byonna bigenda maaso, kasirise. Byabakama byonna biraba, naye asirise. Olunaku lwajjo, wulira, olunaku lwajjo nga bamaze okugamba nti Bobi Wine tolina campaigninga wammwe, tolina campaigninga mu Buganda, tolina campaigninga Wakiso, tolina campaigninga Kampala, tolina campaigninga Masaka, tolina campaigninga Mukono. Ne mugamba kale abo bakimanyi, kati kangende mu bakyali bange. Wulira, mbadde nyina ocampaigninga Eserere, mbadde nyina ocampaigninga Epalisa. Mwami Byabakama n'agamba Bobi Wine oba oyagala ocampaigninga eyo tusooke tukole endagaano. Wulira, buli presidential candidate acampaigninga tewali gwe battira bantu be. Nefe abaana b'abandi tubaziika buli lunaku nga babatta. Tewali gwe basibira abantu be. Ze tiimu yonna eri mu kkomera. Ne lwaleero mbadde nzija ku makya poliisi n'esalako ne ba personal assistant n'emmere gye tubadde tujja nayo ne bagamba emmotoka ezo tezikkirizibwa kugoberera, olina genda weka. Nga balowooza bwe najja nzekka temugenda kubeerawo. Kati ebyo ngamaze okubibagamba mikwano gyange, ngamaze okubagamba ebyo, njagala kubasaba, njagala ekyo kibalage nti bye tulimu bya ddala. Njagala mumanye nti Museveni akola ebyo kubanga amanyi ffe tumutwala mulo. Naye okumutwala yemmwe mugenda okikola mikwano gyange. Nze kyenkola nzanya paati yange ng'omukulembeze. Naawe olina paati Rasta, naawe olina paati Maama, naawe olina paati Kyali wange. Buli omu alina paati gy'alina okuzanya. Ffe twatala Afia ne tugamba kati ffe tusazeewo. Ono dictator wadde buli muntu amutya, Museveni
Museveni mumugambe Bobi Wine takutya. Naye olunaku lwaleero wasigaddeyo ennaku 8 zokka. Wasigaddeyo ennaku meka? Ennaku meka? Munaku ezo mikwano gyange mutulina okukyusiza obulamu. Akaluluko ke kagenda okukyusa embeera, ke kagenda okukyusa zino enguudo. Akaluluko kagenda okutereza amalwaliro. Akaluluko mwe abantu b'ene Bugisu mwalimanga emmwanyi nga muli bagagga paka we bajjawo zi cooperative. Akaluluko ke kagenda okomyawo ebbeeyi y'emmwanyi. Akaluluko ke kagenda okutereza embeera ey'abaana baffe be batta bulijjo mu National Park. Akaluluko ke kagenda okutereza bino byonna. So njagala kubasaba muveeyo mu bungi, muveeyo mu bungi mulonde. Muveeyo mu bungi mukole ki? Bakyali baffe bonna bali mu makomera. Akaluluko ke kagenda okujja mikwano gyaffe mu makomera, ke kagenda okugulawo geeti za komera, ke kagenda okumenya zi prison ezo. Akaluluko olunaku lwaleero nze njogera ng'ennaku ennuma kulo, kubanga bakyali bange bonna bali mu komera. Naye njagala okuyimira wano Namisindwa nsindikira abaana bonna bali mu komera message. Edi Mutweno, Byanirida, ni Magiki, Bobi Yanga n'abaana bonna be muli nabo mu komera. Mugume Katonda ali nammwe n'abantu ba Uganda bali nammwe. Njagala oteeka omukono waggulu woba osabira bakyali baffe. Gamba Edi Mutwe, gamba Nubian Lee, gamba Dani Magiki, gamba Bobi Yanga, gamba Tawa, gamba Sherifu Naja. Abo baana bonna bali makomera tebalina musango naye kubanga Museveni atya. Ate bajja kusiba n'abalala. Naye njagala bategeeza mikwano gyange tuli bangi nnyo, tuli 45 million. Tuli bameka? 45 million. Bana abasirikale bali 800 mu Uganda yonna ng'ogase UPDF ne poliisi. Ate bonna abo baana baffe, abo bakyali baffe. Mwabo mwengenda n'okulondamu abagenda okukadinga pulezidenti mwabo. Abo bagenda kutukubira saluti abo. Nga mumaze okunonda abo bakulu baabwe bajja kuvaayo bagambe Ugandans we are sorry. Tuli ku order. So njagala kubasaba nga 14 bambi muveeyo mulonde mwenna. Bonna mubayambe baveeyo bakole ki? Eyo ye ansa yaffe. Wadde balese poliisi nyingi, wadde balese amagye, wadde bakuba tiyagasi wali mu bokisi temulimu tiyagasi. Njagala basaba muveeyo mulonde. Ate bwe mmala okulonda temuvaawo mukuma akalulu. Nga muli badembe mugende wolaba amburera ng'okola ki? Wolaba amburera ng'okola ki? Wolaba amburera ng'okola ki? Tokaana na muntu yenna, tolwana na muntu yenna. N'emikwano gyaffe abalala bali ku opposition nabo bajja beegattako mukuuma akalulu. Naye mmwe musalawo tovolaba nze ne mbagamba bakyali bange mulonde Kyagulanyi abeere pulezidenti wa Uganda. Bwe munampa akalulu ze mwana ngenda kubeera servant, sigenda kubeera boosi. Njagala mubeere ne pulezidenti nga mukwano gwammwe nga kyali wammwe. Njagala mubeere ne pulezidenti nga ssaamu ekitiibwa bamaama ne bataata baffe. Njagala mubeere ne pulezidenti ng'amanyi ebizibu byammwe.
Ze mwe munkuziza nkulidde maaso gammwe nga mundaba. Nkuze nammwe bakyali bange ne bato bammwe. Ze ndi mwana wa ghetto imwe munfudde ekikyendi. Era mmanyi kye muyitamu. Era bwe munanonda okubeera president. Kansirike. Njagala kubasaba mwenna kubanga obudde buweddeyo enaku wasigadde ntono nnyo mukikole mwekolemu omulimu mugende ddowa tu ddowa nga mutambuza message eno mugende mujjukize abantu bonna bonna abatannaba kujjayo bupapula bwamwe mu bujjeeyo mwetegeke naye ne bw'oba tokafunye era ogenda kulonda bw'obanga oli mu register mugende mulonde mikwano gyange ekyo nkizemu mirundi mingi kuba kaluluko ye answer togamba tuli bangize newe sirunda no we need every vote njagala mumanye nti ensi yonna etutunulidde America etunudde wano Europe etunudde wano Asia etunudde wano United Nations etunudde wano CNN etunudde wano BBC Al Jazeera zonna zitunudde wano njagala tukube Museveni akalulu njagala tuwangule ku buli polling station njagala nkomewo wano nga sirina kwambala bino nga sirina kwambala bino njagala nkomewo wano nga ffenna tuli free nga bw'obeera osanyusa osobola n'okuba dansi tewali wa polisi kukuba kibuuko ate naabo nabagamba tetugenda kwongeza omusaala abo abasirikale kati balina okubeera ize mukkirize mikwano gyange malirize nga mbasomera lisi y'abakandideti baffe be tulina n'okubasaba buli wosanga umbrella tikinga olonde omuntu oyo naye njagala obasaba bannange muneesige mumpe akalulu kamwe mbeere pulezidenti wa Uganda mugenda kubeera ne pulezidenti nga wakabi olunaku lwe munanonda ensi yonna ejagamba Uganda bakoze change bagobye dikiteta okumala myaka 35 ani yali alabyeko president omulala mu bulamu bwe wano wanika omukono okitegeera kambabuuze mwe temuswala omuntu omu natufuga myaka 35 ate nga ensi yaffe ababubi buli kimu bakibba bubbi ne bakitwala olunaku olwaleero Museveni agenze Emityana nagulawo eddwaliro nga baligulawo emyaka 8 giyise nga teririmu x-ray teririmu ddagala naye nti agulawo eddwaliro kakati byebyo ebizibu bye tulina obuyinza mwe mu buyina mikwano gyange muzikirize mbasomere ku bakandideti baffe bano nga nsookera ddala nali wano gwe bayita Honorable Council Anthony Wameri abantu bena misindwa muli bakabi naye njagala mulage Uganda yonna nti muli bakabi nga musindika ono musajja mu parliament ono Wameri byonna abimanyi ate byonna abikola njagala okubasaba mulonde Wataka Nathan abeere MP wa Bubuulo we East njagala kubasaba mulonde ne Kesa Farida abeere Woman MP wa Namisindwa District njagala kubasaba mulonde Woniala David abeere MP wa Budadiri East njagala kubasaba n'obuwombeefu mulonde ekyali wange gwe bayita Ivan Masaba abeere MP wa Mbale banange mwebale nnyo mwebale ddala kutwagala
waffe wabomba mumumanyi wabomba Freddy oyo nsaba mumulonde abere kansala wano Namisindwa Kauka Bakali mumumanyi banaye mumumpera akalulu wepukulu mumumanyi banage nsaba mumumpere akalulu mwebale nnyo mikwano gyange One, two, mic check, yeah, 1, 2, 1, 2. Hello, sukari geko, zemanyo batukongere, manyi geko, abulo zemanyo batukongere, wameliono, zemanyo batumongere, oba tuchongeremu, oba checho. Mwebale nnyo kumpuliriza temwerabira kuvaayo mu bungi mulonde mikwano gyange mwekyanyumirwa kali mbakolere kiraye mu bakyalema kulira I say we are fighting for freedom abaana beno we are fighting for freedom bana Uganda bena Misindwa we are fighting for freedom Wameli Antone Buna Mubalabe we are fighting for freedom abana bembale mwebereremu we are fighting for freedom bamayi bamasaba mwebereremu we are fighting for freedom ngakumi nanya mwena mulunde we are fighting for freedom Bonare Bonambese Yitaranyi we are fighting for freedom Thank you very much. Blessed love. People power. Our power. Thank you. Manyara Nabi. Omurungi aliko ni Besigye TV menna jemusingiro tulaba wano tubadde
Nyukuri asili na BOBI WINE wamwe hafu ni musiningo ho ne wira wawire ne RDC wabi wamba wabi ya polisi magale ne habinda yi umusani mwenoyo ama huambe moto hesu waboneyo idabo kabilimbi eyo waki wa BOBI WINE ye azeni nayo ya abatulaba emmotoka gye badonatingidde Kyagulanyi Ssentamu Robert ne emmotoka gye badonatingidde ekirabo kye bawadde musooke muveeyo bannange kino ekirabo kye bawadde Kyagulanyi Ssentamu Robert emmotoka ekika kya Double Cabin Kyagulanyi Ssentamu bamuwadde ekirabo oba Kyagulanyi Ssentamu Robert talina mmotoka yaffe bagiwambye eri Kalangala kati muzeeyi ava Butiru yasobodde okubeera nga awa sembera wali olugereko eri bantu ganika wadde oba luzungu twasimbire kubabona seseni ewataka Nathani MP wenye wa Mugulo East Mwalo nga kwita BOBI WINE umurere birabo bitaro umurere motoka wamurere khafu wamurere nembusi ne khafu nembusi RDC atire ni nabi RDC wa motochi guy nege motoka ino yesika kuwa BOBI WINE imuyete kuramba kimirimu basebo ne banyabo muveeyo wano ekkubo Kyagulanyi Robert Ssentamu agenda mukole ekkubo musooke muveeko emmotoka kirabo kye bawadde pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert baba nimusooke mutuleko munirako antamwanda break musooka mwireko enyuma niyo mulebe wange yireko enyuma tali kugenda kukola ekaapu omukulembeze bamukwasize ebisumuluzo by'emmotoka omukulembeze bamukwasizza eri emmotoka gye bamuwadde ekika kya Double Cabin era Kyagulanyi Ssentamu afunye ekirabo namisindwa ekya mmotoka ekika kya Toyota Hilux eno Double Cabin gye bawadde Kyagulanyi Ssentamu ng'ekirabo abantu b'enamisindwa bamuwadde ekirabo ekya mmotoka ebeere ng'emuyambako mu mirimu gy'okubeera nga tunoonya akalulu naye baŋŋambye nti babadde n'ebirabo bingi bye babadde bategekedde ente embuzi n'enkoko naye RDC bwe bayita Kigayi Omoto akutte ebintu ebyo byonna n'abikoketinga sakati bwe tuli wano tuli ku motoka gye bawadde Kyagulanyi Ssentamu Robert ng'ekirabo ekika kya Double Cabin egenda kubeera nga etuyambako mu struggle gye tulimu so mbeere nga mule emmotoka yiino
Veyo namwe. We, okero soko veyo. Musoke muveyo akube bifanani. Oye Muganda ava mu lugi. Okero, musoke muveyo tulikwata bifanani Muganda wange. Baba soka muveyo, soko veyo. Musoke muveyo temulwanira kutoka. Musoke muveyo. Soko veyo, bradi soko veyo kwata bifanani wana kwage. Musoke mulindeko. Eno ye motoka gitufunye ngekirabo mu Nanisula district. Eweredwa president n'ebisumulula mu kwasiza era nedwebwa agitulamu ye wakyagulanye setamu gwalonze agenda okubeera nga avuga emotoka ekikatandabo kabeni era kuliko n'enkota y'ettooka eno ye motoka bino byebiruma Museveni tufunye ekirabo eky'emmotoka ekika kya ddabo kabeni era ebisumuluzo babikwasiza kyagulanye setamu Robert mwenyini so ebyo bye biruma abazeeyi bano biruma abayayi
final. Bakandidate tujja kubandula nga president amaze okwogera mwene naide okubandula eri abantu ba Uganda, eri abasoga n'eri wano abantu baffe. Abasese emotoka twogere bulungi tinekyo mukulu alina ogenda emizindaalo nga gikasuka bukalamu. Abali ku motoka eyo mwena mwike wansi, abali ku motoka eyo mwena mwike wansi. Wamala. Kutabali ku motoka muveku emizindaalo gyogere bulungi. Nimwe muveeyo bana tulikola ekintu kino mulonera tuveewo muve ku motoka. Baba iwe onkofira jasaidie wangi awuzaawo muveewo omuzindaalo gwogere. Uliriza sebo. People power. Lata waisengo byaide bulungi nti kuna anda batulemesiza n'otuukayo kubanga enanda bagikola ki ife obusoga ekyenanda twakiryanga nga tuzirako twebuuzaaku nga n'omugenyi bw'akyala omuwa gwange ge yakola ki yona bagitutwalaku nekitolo kyetwali tusigalizanga iva so kiriyo tulinga abasoga omulundi guno imwe abali wano mumaze okulaga amaanyi omukulu oyo nze ntambwire naye buli wamu abantu bamusiimaira tusigaliza kintu kitya ona kubamoziga 10 tujja tutiikinga ki olagala okumutiikinga tukola tutya tituva kubalo tiki tugoberera declaration result ki paka ku district paka kuki era mayengo mugoberera akalulu okuva ku polling station muwuliriza bino bikulu mugoberera akalulu ekisooka mugenda ku nchaino aba people power mujja ku boxi mumala okulonda ku ncho musigale kuki olunaku muluweeyo kwolwo tilwakukola lwakukola ki mukiteekirize ndibiti ebigambo nandyogera bingi ayenze ngire omukisa okuba ku rediyo mwikirize ntwala omukisa guno mbandulire His Excellency Robert Kyagulanyi mukyuke mujjeeno namwempulira bulungi yagenda okubasaba n'obwewombeefu abali ku motoka saba musooke mukkeko wansi mugulalo njogere ng'abantu bawulira bulungi era nsaba mbasabe n'obwewombeefu n'abali kwenda emotoka ku mizindaalo bambi musooke mukkeko wansi naye abalala bonna musooke mukke wansi njagala njogere nga naabe eri bandaba bulungi
mic. Check mic. Eno jongezeko baba. Kansabe abayimiridde wano njagala ne bali abaana babeere nga bandaba bulungi nnyo. Njagala nenjira emizindalo gyongeze. People power! Power, power! People power! Power, power! MUP! Everywhere! Okusooka bana nenda kubasiima. Mwebale butaba batiitiizi. Mwebale ino kwinda wano. Kasoke neyandule. Amana gange bandeta Kyagulanyi Sentamu abe bandi Busoga bandeta Ngobi. Yenze Ngobi dada wa dada wange bamuzika Luuka. Zendi mwana we Busoga ni mugwana nfunta. So sangalire ino okubabona kubana okubona ote Busoga banenda ino zena menda ino eyo tinsobi muna. Ekyo kyali mu pulani kakati olwaleero nsanyuse nnyo okujjako wane n'amayingo. Olunaku lwaleero nzize nga nyina ennaku kubanga size wano na kyali wange Nubianiri, size wano na kyali wange Edi Mutwe, size wano na Dani Magiki. Abaana bonna size wano nabo kubanga bali mu kkomera. Bali mu kkomera nga tebalina musango. Bali mu kkomera kubanga Museveni atya nnyo. Akakiiko k'ebyokulonda kamwami by'Abakama tekalina kye kayogedde kasirise. Wulira bwe bamaze okusiba abo abaana akakiiko k'ebyokulonda kye kakoze nako ne kaŋŋamba Bobi Wine tuganye ogenda mu disitulikiti endala. Okusooka baŋŋaana okampeyinga e Buganda, e Masaka, e Wakiso, e Mukono ne disitulikiti ezo zonna balowooza mwe Buganda yokka be bampagira. Wulira bwe baŋŋaanye okampeyinga e Buganda neŋŋamba ize neŋŋamba kati ngenda campaigninga mu East, ngenda campaigninga Busoga, ngenda campaigninga Palisa, ngenda campaigninga mu district endala. Akakiiko k'ebyokulonda kamwami by'Abakama ne kavayo ne kagamba bw'oba oyagala campaigninga Bukedea, bw'oba oyagala campaigninga Palisa, tulina kusooka kola ndagaano. Njagala muwulirize mikwano gyange. Ekyo bwe bakikoze ne ŋŋamba mweze siina ddiiru nammwe. Ze ddiiru giyina ne bannayuganda. Kubanga mukimanyi nti akakiiko k'ebyokulonda nako kati tekakyaswala kakikola openire okutulemesa kalowooza kayinza okulemesa okugwa kwa Museveni. Wuliriza olunaku lwajjo kubanga bamanyi ffe tuli bavubuka tubeera ku mutimba
gano era manyi njogera wano naye ne mu America bampulira. Wadde njogera wano manyi nti ne Kamo kya bampulira. Wadde njogera wano manyi nti ne Kyaddondo bampulira. Kati Muzeeyi Bosco talina kyatugamba. Ne batandika okukwata bannamawulire. Olunaku lwajjo bakutte bannamawulire basatu ne babakuba pepper spray ne babasiba omusango gwabwe nga babagamba lwaki mukwata ebifaananyi, lwaki mubuulira eggwanga ekigenda maaso. Wuliriza, ekyo tekyabamaze. Olunaku lwaleero ku makya essaawa nga 2 oba emwezi ise bakutte abaana 20 abali ku security team yange abatambula emmotoka etambula n'emmere yaffe nabo ne bagikwata. Simanyi mmere ki gye baagala tulye. Ne bakwata abasawo abatambulira ku tiimu yaffe, ne bakwata aba political assistant bange, ne bakwata buli omu. Era nzize wano nga ndizeka nekyali wange honorable Zaake Sokobe, honorable Zaake. Amaaso ge Museveni yalagira abasajja be ne bamufiiramu ebidagala era paka nga tumaze okwambala engule tumutwale mu ddwaliro erisinga mu nsi yonna. Amaaso ge gatemu. Ono Honorable Zaake mwana muto ze musinga emyaka 10 naye tasobola kutambula bulungi kubanga bamukuba ne bamulemaza okugulu. Museveni afubye okulaba nga stopinga buli muntu gwentambula naye alowooza nti bw'akwata abantu b'entambula nabo abatulemeseza okutambula. Mujjukira bwe baali basiba Nubyandi ne Eddie Mutwe ne Danny Magic babasiba n'abantu 126. Ekooti yabata naye paka kati amagye gaganye okubasumulula. Olunaku lwaleero bakutte abaana bonna n'emmotoka zonna ze mbadde ntambula nazo nga balowooza bagenda kuba batulemeseza. Era njagala okwebaza ttiimu y'e Busoga, njagala okwebaza Alex Waiswa Mufumbiro, njagala okwebaza Baamu Lulenzi, njagala okwebaza abakandideeti baffe bonna. Njagala n'okutegeeza MUseveni nti toyinza kutusitopinga. N'abali ku Facebook ne Twitter n'emikutu gyonna njagala buno obubaka mu butambuze. Amawulire amabi gali nti bakutte bannaffe bangi nnyo nga balowooza bagenda tulemesa. Amawulire amalungi gali nti amakomera gajjudde. Akiddemu amakomera gakoze ki? Amakomera ge tulina wano mu Uganda tegasobola kusiba abantu 20,000. Tetuli 45,000,000. Kakati amakomera gajjudde. Ate amakomera ge mulaba ezo nyumba buyumba. Nelson Mandela yatulaga nti ekkomera temuli tolina ky'oŋŋamba. N'olwensonga eyo bajja kubakwata babasibe naye ne bootuuka mu kkomera bonna abali mu kkomera ba people power. Era buli mwana gwe batwala ne bamutuusa mu kkomera bamwanirizanga hero, bamwanirizanga muzira. Mikwano gyange tewali musango gwe tukola, tewali tteeka lye tumenya, tetuyina musango. Bino bye twogera ge mazima, bino bye
bebiyamba abakadde baffe bebiyamba ffe bebiyamba abaana baffe bebiyamba n'abo abapoliisi bebakozesa. Njagala mumanye mikwano gyange nti tekibeerangawo Museveni takirabangako ne mu nsi yonna tekibeerangawo ekiri e Uganda olwaleero. Tekibeerangawo ng'akavubuka akavudde mu ghetto ke babadde balaba nga kasiika empuuta ke babadde balaba nga katambula n'akagoma kayima ku switi bakawa 15,000 kati nga ke kagenda okufuuka ka pulezidenti. Tekibeerangawo. Tusinga ebitundu 85 ku buli 10 tekibeerangawo nga ffenna twegase nga tebakyasobola twawula mu mawanga tebakyasobola twawula mu ddiini nga kuva Busoga paka Bugisu paka Arua paka Karamoja paka Mwacholi paka e Buganda paka e Bukonzo paka e Kasese paka Mankole nga bonna bagamba ekintu kye kimu we want change. Tekibeerangawo. Tetuli mu kuzanya, tetuli mu kugezesa, bino bya ddala. We are removing a dictator. Era njagala mumanye buli ali wano, njagala omanye akafaananyi ke bakuba kati obufaananyi buno bwonna mbutereke kubanga emyaka 5-10 egijja mu maaso mujja kutunula mu kafaananyi kuno olage bazzukulu bo ogambe nange naliwo nga tugoba dikiteeta. Museveni takyalina kyasobola tugamba kati, takyalina kyasobola tukola kati. Ne bw'onkwata n'onsiba, ne bw'onzita, ne bw'onfuira tiyagasi, ne bw'onkuba emigo, kino ekyatandika tekigenda kudda amabega. Wallahi ya Mungu tekigenda kudda amabega. Kati njagala mutandika okusanyuka, njagala mutandika okusanyuka, mutandika okwebaza Katonda nti omulembe gwaffe waliwo zi Manchester United, waliwo zi Arsenal, waliwo zi betting, waliwo Walaji, waliwo Endongo, naye twasalawo nti twagala kukyusa Uganda era tugenda kikola. Mikwano gyange temulabanga nyambadde bwenti kino mukimanyi kino ki eno bulletproof kino mukimanyi mwali mulabyeko presidential candidate wano mu Uganda oba mu nsi yonna ng'akola campaign nga yambadde bino kubanga bagala mutta. Mwali mulabyeko presidential election nga bali mu kulonda naye nga tulinga abali mu lutalo nga bamugobera n'abasirikale n'abamaje nga buli wayita bagenda kubakuba abantu tiyagasi. Kati njagala mumanye nti bino bya ddala. Omuzungu agamba this is history in the making. Bino ffe tetwabipulaninga, Katonda ye yatutuma. Zebakyali bange siri wano kubanga nasoma nnyo, siri wano kubanza esinga obukulu mbesimbyewo, siri wano kubanga bantraininga nnyo ebyamaje, ni wano kubanga ennaku ebaluma yennaku ennuma. Ni wano kubanga nfaanana naawe rasita lwakubanza embiri zange nazisalako naye kimanyi. Ni wano kubanga ninga naawe omwana wa boda. Ndi wano kubanga nfaanana naawe sisita. Ndi wano kubanga kyali wange ninga gwe. Zebwe okutunulako ndaba nga bwe mbadde emyaka mitono egiyise. Ate bwe neetunulako ndaba nga naawe bw'olina okubeera emyaka mitono nnyo egijja. Ensonga lwaki nesimbyewo kubanga njagala kukikirira muntu wa bulijjo, kubanga njagala kukikirira oyo mwana wa boda boda, kubanga njagala kukikirira oyo mwana abeera ku
ku mudala gwa chapati kubanga njagala kukiikira oyo omukyala akola mu katale naye ng'alwaza omwana gasente zakola omwezi tesobola kujanjaba mwana we ng'alwadde. Njagala kukiikirira mwenna bakyali bange abaali baagala okusoma naye ne mulemesebwa olwa ssente. Njagala kukiikirira abo abaana abalinga Alex Waiswa Mufumbiro abaasoma naye nga tebasobola kufuna mulimu kubanga famire ze bavaamu tezindi connected ku Museveni. Njagala kukiikirira abaana ba ghetto. Njagala kukiikirira abaana b'omu byalo abasomera mu bigere nga nze yasomera mu bigere. Njagala kukiikira oyo mwana ow'empale erimu ebituli n'essaati erimu ebituli naye nga bw'omusanga. Njagala mu Uganda empyanga oyo mwana bw'omusanga n'omubuuza oyagala kubeera ki bw'olikula ng'agamba njagala kubeera pulezidenti kubanga Bobi Wine yatulaga nti kisoboka. Eyo y'ensonga lwaki twagala okukyusa bino. Baganda bange Museveni kukyanga yawamba ensi yaffe yatufuula baddu mu nsi yaffe. Twafuuka baddu ku ttaka ly'abajjajjaabo kwe balima ebikajjo naye nga tosobola bisalirawo bbeeyi. Eyo ennyanja gye mulaba y'abajjajja baffe. Eyo ennyanja yemmwe nga bannayuganda naye olunaku lwaleero babakubirako masasi. Tulina okubikyusa ennyanja n'eddamu n'efuuka eyammwe mikwano gyange. Olunaku lwaleero ekidulemesa n'ogenda ku bizingo campaigninga kubanga baagala tutugira mu nnyanja wakati. Ekitwambaza bwe kiti kubanga mikwano gyange bonna bendina bentambula nabo mu motoka bonna bagenze babakuba byasi babakuba tiagas canister. Dani Magic gwe basooka ne bamukuba ne bamwasa mu face ne badda ku Nubiandi ne bamukuba naye ne bamwasa omutwe tebakomyawo ne babasiba. Olunaku lwaleero Ashirafu Kasirye ali mu kulwanira bulamu bwe mu intensive care unit Rubaga kubanga bamukuba omutwe ne bamwasa kawanga n'obwongo ne bufuluma. Olunaku lwaleero abaana ng'ababobi yanga bali makomera. Olunaku lwaleero muganda waffe Frank Senteza ali mu ttaka twamuziika ng'emmotoka ya military emaze okumutomera ne mwasayasa omutwe naye kubanga abo abasajja abajooga olunaku lwaleero bagambye nti baagala muziikulayo jasi baagala kutulumya. Abasajja bennyini babadde bakozesa mmwe oluvannyuma lw'okutwavuwaza ate ffe be bakozesa okukuuma bannaffe nga basibe. Mulaba kye bakola kyali waffe Zebula. Mulaba kye bakola abaana bamaze okukozesa ate baba tebakyakwetaaga ne bakutta. Mwalaba kye bakola Kirumira. Mwalaba kye bakola Afande Kaweesa. Mwalaba kye bakola Abiriga. Kakati nze njagala bino mbibagambe nga nkyali mulamu. Njagala bino mbibagambe ate njagala ku bwano nga ndeseewo ba Bobi Wine 1000. Kubanga mukisobola. Nze njagala contribution yange esinga mu bulamu ebeere yakubalaga bakyali bange nti siri wanjawulo. Impossible is nothing. The secret is that there is no secret at all. Ekyama kiri nti tewali kyama kyonna. Kasita wekkiririzaamu kasomanya nti ensi yo kasomanya nti Museveni alina engalo 5 nawe olina engalo 5. Bobi Wine alina engalo 5 nawe olina engalo 5. Tebakutiisatiisa. Bano abasajja si banjawulo. Bano abasajja si banjawulo. Bano abasajja batiitiizi batutya nnyo okusinga bwe tulowooza. Oba Museveni tantya lwaki tandeka ne campaign? Tetulina mundu. Tetulina byambe. Tetulina mayinja. Tulina just mazima. Bino bye tubagamba nammwe mubikkiriza kuba mulaba bye bituufu bye mulaba mu buli lunaku. Yensonga lwaki amaanyi gaffe gali mu mmwe abantu.
ffe tetubatya kubanga tumanyi amateeka gali kusaidia ffe tetulina musango gwe tukola. Ffe tetubatya kuba tumanyi Katonda ali ku ludda lwaffe. Katonda tayagala balyazamaanye. Katonda tayagala butali bwenkanya. Katonda tayagala batemu. Kyova olaba bafubye okutukolako ebikolobero naye bikyali balamu. Mic check. Jakala zino Michael, munatumiza sound eno sagala kuyomba nawe. Kadi uliza. Sagala kuyomba na Museveni kubanga ye ali mu history ate ffe tuli mu future. Kakati mikwano gyange lwaki nesimbyewo okubeera president? Okusokera ddala Museveni ebintu byenjogera byembadde ennyimba abadde bawulira omuziki gwange byenjogerako mu nnyimba. Era kyova olaba mbagamba nti nammwe musobola. Kaakati bingi nnyo bye twagala okukolako naye ensonga ntono nnyo. Ensonga esooka njagala mu Uganda tukomyewo obukulembeze obw'amateeka. Abo abapoliisi balina kukuuma amateeka, tebalina kumenya mateeka. Naye olunaku lwaleero abasinga okumenya amateeka be bapoliisi, be basirikale. Twagala tukomyewo enfuga ey'amateeka nga Munnayuganda yeeyagalira mu nsi ye ng'alina eddembe ery'obuntu. Ekyo tugenda kikola. Twagala buli Munnayuganda ng'asobola okufuna obujjanjabi obw'omutindo ate nga si bwa ssente nnyingi. Twagala buli Munnayuganda ng'asobola okusoma ate ng'asobola okufuna omulimu. Bingi nnyo bye twagala okukola mikwano gyange. Bemanyi nti ba MP baffe n'abakulembeze abalala bengenda obbanjulira nga maliriza bajja kujja babibanyonyole. Ne mu ddakiika ntono bakyali bange munzikiriza okwogera ng'owa geto naye eyo yenze. Njagala obbagamba bino byonna tubyogerako. Tumaze emyaka 35 mu busibe. Nze Museveni yajja wano nga nyina emyaka 4. Bangi kumwe mwali temunnaba kuzaalibwa. Naye omudaawa y'omu atukalakasa emyaka 35. Kaakati njagala bategeeza Museveni yatidde. Kyova olaba agezaako okutiisatiisa abantu. Takyalina kyasobola bagamba basaba kalulu. Agayizaako batiisatiisa muleme kulonda. Mbasaba mikwano gyange muveeyo bangi mulonde. Mbasaba muveeyo mu bungi mukole ki? N'omukadde ali ewaka n'omulwadde muyambeko aveeyo akole ki? Akalulu kamwe ke kagenda okugulawo enzigi z'amakomera bannaffe bave mu makomera. Akalulu kamwe ke kagenda okutuddiza ennyanja yaffe. Akalulu kamwe ke kagenda okutuddiza ettaka lyaffe. Akalulu kamwe nange ke kagenda okunzikiriza ntambule nga sambadde bino. Akalulu kamwe ke kagenda okunzikiriza nsobole nange okuddamu obayimbira kuba sikyasobola. Akalulu kamwe ke kagenda okukyusa embeera, ke kagenda okuwa abavubuka emirimu, ke kagenda okuddabiriza amasomero, ke kagenda okukola enguudo, ke kagenda okuteeka eddagala amalwaliro. Akalulu kamwe ke kagenda okututwala mu Uganda empya. Nenda basaba bana mwena mujje mukole ki? Mujje mulonde. Mulonde mwenna bwe mutuuka okulonda mujja kundaba nga ndi kalulu wali nanyize nga nasibye dda nettaayi nga nyize. Akabonero ki? Olabe no ambulera woteeka akayini. Olabe no ambulera woteeka tiki. Olabe no ambulera
vote kachi ate bwe mumala okulonda temuvaawo. Bakubino byabakama byabatiisatiisa terina tteeka lyomenya kukuuma kalulu. Njagala olwaleero nga ndi wane na mayingo mwami byabakama nkubuulire tetuli bakozi bo, yekwe omukozi waffe. Nkiddamu njagala mwenna bannayuganda mugambe mwami byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda nti tetuli bakozi bo, yegwe mukozi waffe. Oli wansi w'amateeka ne kano akalulu mukategekera wansi w'amateeka, mumenya amateeka mangi, mussa abantu bangi, mussa abaana b'abantu nga mubakuba amasasi kubira ddala luuka, mugenda mutigomya abantu, mugenda mubonyabonya abantu, naye mwasuula mwalugwamu kati tugenda mu kalulu muyina ennaku 7. Tetuli bakozi bo byabakama, yegwe mukozi waffe. Era ogw'omulimu ogukola wansi w'amateeka. N'olw'ensonga eyo njagala okutegeeza ate nkimanyi ky'okimanyi kubanga oli mulamuzi, tewali tteeka ligaana bannayuganda kuuma kalulu. So njagala okubasaba muveeyo mu bungi mujje mulonde, bw'omala okulonda sigalawo ng'olaba nga kibaana ng'olaba. Ensonga endala njagala okubategeeza nti bano abasajja babonyabonyeza ensi, bafuga bajjajja baffe ne bafuga bataata baffe naye balugwamu kubanga tuli bazzukulu ate tuli sharp. Ne guno omunyigi gwe badirira nago fe boye esimu bakubanga zino kati fe esimu zaffe ziriko kamera. Njagala okubasaba mikwano gyange mwenna, eyo esimu gy'oyina kyekyokulwanyisa ekisinga, eyo kamera gy'oyina ku simu kyekyokulwanyisa ekisinga. Mukozese kamera zammwe, mukozese kamera zammwe okutandika n'olwaleero. Buli ekigenda amaaso mu kifiriminge, abasobola mugende ku Facebook kuba gwe mukutu gwe tulina saawa zino. Ne mu America batulaba, ne ku CNN batulaba, ne ku BBC batulaba, ne United Nations naye tulaba. Oyo Museveni singa yatutta dda n'atumalawo naye atya kuba manye ekyatuka ku Gaddafi. Museveni atya kuba amanyi ekyatuka ku Mugabe, amanyi ekyatuka ku Bashiri, amanyi ekituuka ku badikiteeta bonna. Era mwenna njagala mumanye timusobola okubeera bannamawulire. Oyo Museveni ne tumulabisa, oyo atya naawe oyo kawadi, oyo mutitiizi. So njagala kubasaba mukozese kamera zammwe mwenna bannayuganda abatuwuliriza eyo. Manyi ti bano abasajja batiitiizi banne bensoza okuba kampeyini eyo, naye manyi wano wenjogera ne miliyoni z'abannayuganda. Mbasaba mukozese kamera zammwe, mukozese kamera zammwe. Twakoze ne app bagiyita U-Vote. Abagezigezi ku kyalo nsaba mubuuse bakyali bammwe era sitagwobijuwa. Eyo app mugifune, njagala wali ku time nga mumaze okubala akalulu nga balangirira, kubanga manyi tugenda kuwangula ku buli polling station mu Uganda. Kakati njagala kubasaba ku time eri nga balangirira ti Museveni afunyewo 0, Kyagulanyi afunye obululu emitwalo 5 ng'olikodinga. Njagala ako kakiripu
okasindike kweyo app mufube okuba ekifaananyi ekya declaration form mugisindike ku uvote. Tuli bavubuka, tuli bangi nnyo mikwano gyange tetusobola kulemererwa. Bano abasajja bo bakozesa butemu, bo bamanyi butugenda kulwana nabo namundu, ffe tuli smart naawe. Museveni talina kyabagamba, atiisatiisa bantu, agenda kudiployinga amagye, agenda kudiployinga polisi. Naye njagala babulira nti polisi n'amagye bonna ng'obagase mu Uganda bali 800,000, tuli 400,000 mu meka. Ate njagala babulira nti 8 oba 9 ku 10 abo ba polisi n'amagye nabo bawagira nkyukakyuka. Era njagala obategeeza senga munaakola ebyo bye mbagambye ne mwebeereramu mwenna newakubadde nze n'abamukolera newakubadde n'abeerawa abo abasirikale n'abapoliisi bonna bajja bajoyininga. Kambamulireko abo be mulaba abavubuka bannaffe, abo tukuze nabo, tusambye nabo omupiira, tubadde nga tubaala nabo nga tugenda mu ndongozi ezimu, tuwasiza abasisita baabwe, bawasiza abasisita baffe. N'olw'ensonga eyo nabo balina peyini emu nga ffe. Bwe bajjako uniform nabo babeera bantu. So saagala babatiisetiise. We are removing a dictator. Amawulire gano mugatambuse. Eno message si just abantu b'e Namisindwa. Wano wendi ndi mukogera n'abantu b'e Kampala. Wano wendi ndi mukogera n'abantu b'e Gulu. Wano wendi ndi mukogera n'abaana b'e Mbale. Ndi mukogera n'abantu bonna. Ensi yonna egenda kuba etunuulidde kano akalulu. Ensi yonna etunuulidde kano akalulu. Bano abatiitiizi manyi nti olunaku lw'okulonda bwe banaaba bandwisiza nnyo, manyi nti olunaku lw'okulonda bwe naamala okulonda nga baleeta obusirikale basalako ennyumba yange okumanya bafala. Ulira sigenda kwekweka, sina gye ngenda kwekweka. Njagala mumanye kyemagere wenyini we mbadde mwetoloola era we ngenda okubeerawo. Nze nyinaalo omutima gwakaluba. Kyembadde nsinga okwagala okukola kwe kutuuka ne mbagamba manyi nti babatiisatiisa kati kino ekisaawe singa abantu bakoma eri, naye manyi nti nammwe abali wano mujja kutambuza message eno. Ate nkimanyi nti abaana bali ku mukutu babiraba, era mugenda kutuukayo babagambe agambe bwati ne bwati ne bwati ne bwati. N'emikwano mutambuze message eno, mutambuze obuvunaanyizibwa buno, tebabatiisatiisa. Guno gwe mukisa gwe tulina okukyusa ensi yaffe. Uganda ngagga nnyo 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 nnyo. Nebe bannayuganda tuli baavu nnyo 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 kubanga abatukulembera babbi. Kubanga Museveni Uganda yagifuula property naye abaana be na mukyala we. Njagala obategeeza mikwano gyange kino tusobola okukikyusa era tugenda kikyusa. Mbasaba tukole ebyafaayo, mbasaba tubeere wamu, mbasaba tukwatagane. Maliriza nga mbagamba nammwe abali enjagala baweereza message mikwano gyange mwenna baadde balwanira eddembe. Kino si ffe kintu akitandika, omulimu gwaffe kukimaliriza. Nteekamu nnyo ekitiibwa abatuusookawo Badokita Paka Paulo Kabanga Semogerere, ba Agula Woli, nteekamu nnyo ekitiibwa ba Muzeeyi Kantuntu, nteekamu nnyo ekitiibwa ba Dr. Kizza Besigye. Era njagala okubasaba mwenna abaana baffe, oba oli wa FDC, oba oli wa UPC, oba DP, oba oli wa ki, njagala okubasaba tukwatagane ku guno omulundi. Njagala tubasabe tukwatagane ku guno omulundi, tuleme kubeera nga nseenene ezirumagana nga ziri mu cupa nga naye zonna bagenda zisiika bazirye. Museveni alowooza agenda tusiika, naye njagala tumusiike.
bange tulage Museveni kibino sibi ebya bulijjo bino mbyogera kubanga nkyasobola njagala basaba atannaba kujjayo Kakonge gendo gye yakakonge mwana wa maama gendo gye yakakonge okagireyo kyaliwo eno mission tumukowe syndicate agenda kutya tukwatagane tugobe dictator mikwano gyange nandyogedde bingi nnyo amaanyi nnyo naye mbadde nnyina okujja mu ndabeko live mumanye nti saakowa era nammwe temudduka mutyaki temudduka mukomewo temubeera na katengo temubatya mubeere ize mubeere ki abaana bawane temubana katengo ekiyisibwa ekyukakyuka ke katengo atufugisa mundura katengo abo betutya ate be basinga okubeera n'akatengo kale temutya baana baffe muzikirize mbabulire ku bakandideti baffe tuyina abacyankalanya mbaleke teri agenda bacyankalanya wano abo nabo bakimanyi nti muyiikemu ngenda kuba komanda waabwe Misa mwebereremu banange njagala basaba mutulondere omwami gwe bayita Fida Robert wetufaanaganya erinnya abeere MP waffe njagala okubasaba mutulondere omwami ubayita Ouma Dickson oyo abeere MP w'Ebukooli ekizinga ky'Ebukooli mutulabiranga ddala nekyali waffe oyo Fida namwogeddeko dda aliwo Fida samu ogimba Fida Ouma ne mwana ofaanana Kasimu Ouma oli boksaye ate pena tuli wa boksa nalo mubalabiranga ddala mikwano gyange njagala okubasaba mutulondere omwami gwe bayita Akimu Akimu mumulabiranga ddala abantu b'Ebukooli South njagala okubasaba mutulondere omukyala gwe bayita Akero aliwa Mama Bosia yangu wano yimirire owulire ku bantu obimbe muleke Mama Bosia aye Mama Bosia mumulabiranga ddala omukyalo ono gwe bayita Akero munzikirize manjulire omukyala gwe bayita Rebecca aliwa oyo kandidati waffe tubasaba abantu b'Ebugiri mutulondere abeere woman MP
ekigambo kyange twandibadde twogera bingi nnyo naye kubanga tulina emirimu mingi saawa zino abaana baffe bangi be bakutte twagala kusala amagezi babajje mu kkomera naye njagala obasaba buli ali wano genda ng'ofuuse Bobi Wine. Genda ng'ofuuse Bobi Wine. Kasita mukirabye tisiri wanjawulo ku mmwe. Kasita mukirabye tinammwe musobola. Kasita mukirabye ti buli omu asobola kasita osalawo. Fenna Katonda yatuwa emitima gye gimu, yatuwa obwongo bwe bumu, tusobola baana ba maama. Mwebale ino, mwebale ddala. Akapera. Bayaye baagala akapera mwana. Kulira. Kati yenze Kyagulanyi mpozi mwagala mbayitire Bobi Wine. Sukari keko, simanyo wadukunge. Manyi keko, simanyo wadukunge. Sukari keko, simanyo wadukunge. Manyi keko, simanyo wadukunge. Kikalo mukulu utalabe kiri mu ggwanga. Kikalo mukulu utalabe so abadde batuwuliriza ku Besigye TV natyo bwe tubadde bannange for statutory reason tugenda kubeera nga tusikinga off, tugenda kubeera nga tukomawo. How many vehicles do you know that you're moving with? Sir, it is not. No, there is accountability. How many vehicles are you moving with that you know, Honorable? Now you're making me explain myself, sir. It does not break any law for me to have assistance. It does not break any law for me to have political assistance. It does not break any law for me to have people that help me with food. Okay. That is it. What is happening? Taking a match. Taking a match. What's happening? The media team can't today. What's wrong with you? We're drilling. The media team. Mr. DP, we have finished. What is happening? You have blocked my medical team. You blocked the team. In your own wisdom, is it in a good condition? Ask whatever you want to know about this car. What do you want to know about it? The wind is squeezed, damaged. You see its condition. So you're risking the lives of these people. Yeah. But you know, you should really be ashamed of what you're saying, officer. At the vehicle, the way it is. You are the ones that shoot at the vehicles. No, you are the ones that smash the... It's not me. Let it be taken to the garage, then it can be used another time. But you see, even where the driver sits, can he see really well? You're getting me on. Wow. Are you listening to yourself, officer? Yes, I'm listening to myself, of course. So we've let you go, but this one, it should be checked now. It is not in good condition, as you vividly see.